वकील श्री एमजी पाटीदार सरकारी वकील श्री बीएमसी वकील श्री विजय जानी करशन भाई पटेल वकील श्री एमपी लीलानी સાહેબ આમાં અરજદાર તરફે છીએ આમાં સાહેબ કન્સર્ન એડવોકેટ છે ને એ થોડી પેલી એમની એક્ઝામ છે જેએમએફસી ની એની તૈયારીમાં રોકાયેલા છે તો સાહેબ એક 7 તારીખ પછીની કોઈ બી તારીખ એડજસ્ટ કરવા માટે वकील श्री जे कुमार साहब स्पेशल वकील श्री एसके गुप्ता વેઇટ હું ચોક્કસ રાજેશ સાહેબ એક નમ્ર વિનંતી છે ધારો કે સામેવાળા મોડા આવે તો મારો રિજોઇન્ડર નો મને 15 મિનિટ સાહેબ આપજો આજે જ્યારે કાલે જ્યારે આપને યોગ્ય પણ મને 15 મિનિટ રિજોઇન્ડર માટે આપજો ચોક્કસ स्पेशल वकील श्री केसी गोस्वामी वकील श्री आरती गोस्वामी स्पेशल वकील श्री आरसी कोलेकर वकील श्री केटी चौधरी वकील श्री एनएल सैनी स्पेशल वकील श्री एसके गुप्ता वकील श्री आरती गोस्वामी मुईनुद्दीन सैयद वसीम शेख विनोद भाई ठाकर પૂછ લો ત્રિવેદી से વાત થઈ ગઈ છે કઈ ત્રિવેદી સાહેબ આવે એટલે પૂછ शैलेश भाई प्रजापति नरपत सिंह राजपुरोहित साहब आवे છે સિનિયર સાહેબ અમારે કેસ પૂરા ફાઈનલ છે કેટલા આયા આમાં नरपत सिंह राजपुरोहित तुलसी राजपुरोहित अरविंद सिंह मकवाणा
जितेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह राठौड़, नारायण कुमार नायक, नारायण कुमार नायक, प्रफुल्ल भाई पटेल, प्रफुल्ल भाई पटेल, विपुल भाई वणकर, विपुल भाई वणकर, राजू सिंह राठौड़, राजू सिंह राठौड़, मनहर सिंह मकवाना, मनोज सिंह मकवाना, दिनेश सिंह राजपुरोहित, हाजिर, कुंवर सिंह राजपुरोहित, हाजिर, करण सिंह राजपुरोहित, हाजिर, ओम सिंह राजपुरोहित, हाजिर, रतन सिंह राजपुरोहित, जसुभाई नायक, जसू भाई नायक, राजेश कुमार गामेती, राजेश कुमार गांधी, सुजान सिंह राजपुरोहित, हाजिर, चिराग कुमार पटेल, चिराग कुमार पटेल, तालाजी खान, लालाजी खान, गुलाम, बैल बंद कर दो। चिराग कुमार, चिराग कुमार, काला भैया, तालाजी खान, हाजिर, राकेश भाई प्रणामी, आकाश जी प्रणामी, भिखाजी चौहान, भिखाजी चौहान, हर्षवर्धन नायक, हर्षवर्धन नायक, विष्णु प्रसाद नायक, विष्णु प्रसाद नायक, कांताबेन नायक, कांताबेन नायक, લઈ લેશું આજે લઈ લેશું. હા ભાઈ વિટનેસ આવ્યા છે, બોલાવી લેજો. હા હા બોલાવી લેજો. હા વિટનેસ છે. વિટનેસ છે આમ. હાજી લઈ લેશું. અત્યારે બે આયેલા ને બે રસ્તામાં. उत्तल सोनी, विठल सोनी, दशरथ नागर, दशरथ नागर, मोहम्मद फारूक काजी, मोहम्मद फारूक काजी, આમને સાહેબ બચી ગયું હતું પણ પછી આવવાનું બંધ કરી દીધું છે એમ છે. 7 નંબર અને 12 નંબર બંનેમાં એક છે. मोहम्मद फरहान शेख, मोहम्मद फरहान शेख, એને બાજુમાં છે. નથી બોલતો.
બે દિવસ પહેલા કઈ તારીખ? 5-7 આપી તારીખ છે. 5-7 આપેલી છે. જી સર. 12/7. 12/7. 12 બધું તૈયાર કરી રાખજો હો. જી. ડી ને તમારું બધું. જી સર. 12. સિરિયલ નંબર 1 લાવ. શું છે લાવ? હમ. MJ પાટીદાર. વકીલ શ્રી MJ પાટીદાર. વકીલ શ્રી વિજય જાની. કરશનભાઈ પટેલ.
SK ગુપ્તા બાકી રહેલો સિરિયલ નંબર 1 બાકી રહેલો Special witness is SK Gupta. any message Mr. Yagnik Yes, sir. any message from Gupta no message Nah, sir. I thought they would certainly come, and therefore I'm here since 10:30, so that if they come early, we can request your honor and put an end to the matter. Doesn't matter. yesterday he said he will argue the matter yesterday Mr. Gupta said he will argue the matter Gupta Sahiba will argue. Yeah, Doesn't matter. yeah. હું આ રાહ જોઉં છું. હા એટલા માટે વેઇટ કરી જી સર, હું રાહ જોઉં છું. અરે એક એપ્લિકેશન નો અંત આવે છે. હમ ચાલી રહ્યું છે પેલું. પૂરું થાય કઈક યસ સાહેબ. નો કઈક તો આપવું પડશે જી, યસ સાહેબ. નો કઈક તો ઓર્ડર કરવો પડે જી, સાહેબ. પેન્ડિંગ રાખવાનો કોઈ અર્થ જી, નથી એટલે અ, આનંદની વાત અત્યારે એટલી જ છે કે આપણા એક્ટિંગ સીજે ને એવું કહીએ કે સાહેબ પીએમએલએલ કોર્ટમાં હતા તો નારાજ નથી થતા, હમ પણ પહેલા જે સીજે સાહેબ હતા એમને જો ભૂલે છો કે તમે સાચું કહી દીધું હમ કે તમે સીબીઆઈ કોર્ટમાં છો કે તમે પીએમએલએલ કોર્ટમાં છો તો સાહેબ 10,000 રૂપિયાનો દંડ કરતા. અત્યારે એ પરિસ્થિતિ સારી છે. આજે હમણાં જ મેટરો કોલ આઉટ થાય ને આપણે કહ્યું સાહેબ અમે લોકો મારા કલીગ છે સિનિયર કલીગ એ પીએમએલએલ કોર્ટમાં છે, તો સાહેબ આનંદ થયો કે ભાઈ હાઈકોર્ટની અંદર પ્રેક્ટિસ કરનારા વકીલો પણ વ્યવસ્થિત રીતે ત્યાં જાય છે, એનો આનંદ છે. હવે એવું હોય ને સાહેબ અમને પણ ઉત્સાહ મળે, પણ જો પાછા જઈને એમ કે કેમ ગયા એ આપણને પેલું થોડુંક અઘરું લાગે સાહેબ. બેઠો છું સાહેબ, ઓબ્લાઇઝ. લાવો તો affidavit. બસ એટલું જ ને.
ગુપ્તા સાહેબ આવી ગયા છે. They're on the spot. જરા એમને રિપ્લાય કેવું છે? Official.
ચાલો ગુપ્તા સાહેબ. Before filing of the complaint, sir, the accused petitioner has filed bail application before the honorable court under section માઇક બંધ છે. હાલે. પ્રોસિક્યુશન જમણી બાજુ આવી ગયું અને ડિફેન્સ ડાબી બાજુ એટલા માટે before filing of the complaint by the department, sir, the accused Saket S. Gokhale has filed petition before the honorable court under 439 of the CRPC for aggravated bail. White criminal misdemeanor application number 491 of 2023. In that application, the accused has taken all the stand. Legality of section 45, section 24, proceeds of crime, everything has been discussed by the honorable court at length. The rigor of 24 is applicable, which has been held by the honorable court. That means the burden of proof lies upon the accused to prove that the alleged proceeds of crime is not the tainted money and it has been legally obtained money, sir. It may be noted, sir, that accused does not have any legitimate or known source of earning except this crowdfunding, sir. He has not disclosed that he is having any other source of earnings. That's why the burden lies upon the accused to prove that 23 lakhs rupees cash, which was actually deposited in his bank account periodically by a different person or by different entities or by different entries, is the legitimate money other than the crowdfunding, sir. That has not been actually disclosed. The accused tried to actually mislead the investigation on this aspect, sir. That he said that the money was actually deposited, cash money was deposited by some of the money, sir, by the secretary of Rahul Gandhi. And when he was actually questioned regarding this, that he has denied, sir. That means the burden which he tried to actually rebut has been nullified by the witness whose name he is giving, sir. Another aspect, sir, there were certain amounts have been deposited in cash on the same day, in the same account. 1,500 rupees, 1,500 rupees, 1,000 like that. And when the cash amount is actually deposited in the bank through ATM, the person who actually gives the deposit the money has to give his mobile number. There are two persons whose numbers have been appeared as depositors. One of the number is of accused himself, and another number is of a person whose name appears for the mobile number. But when he was questioned, that he denied that I do not know the petitioner and I have never deposited any amount. That shows that the person randomly have deposited the money is the person from public, sir, not the individuals. Another important aspect, sir, there are certain entries in the bank from Calcutta
Kolkata, he cash deposit was made and the number, mobile number of depositor has been given of accused. But actually analyzing the CDR of the accused, it has come to know that at the relevant time, he had not been he was not at Calcutta, but he was number was somewhere else. And this 23 lakh rupees has been deposited by the public because he has actually requested the public on his social networks that for this purpose, I require money and this give me for the cost. And randomly people have, because there are certain people in the society, they don't want to disclose their identity. They may fear that if our identity is established, then we may be in trouble in future. That's why they are hiding their identity and giving the number of accused. And prima facie, sir, the department has established that the money is there and he has withdrawn this money and used for his own use. That is in violation of the purpose for which it was given by the public at large. And that amounts to laundering of money as defined under Section 3 of the PML Act. Now, sir, coming to the aspect of investigation, my learned friend has argued yesterday that since the charge sheet has been filed, complaint charge sheet, public complaints, the investigation is complete. It is not so. In paragraph number 18 in the complaint has been categorically mentioned that the investigation is in progress. Page number, एक मिनट, कंप्लेंट का पेज नंबर कौन सा? A to Z આપેલા છે. आ जाओ. Page number 102, sir. The present prosecution complaint filed in respect of the accused person is limited to the charges and transactions payment revealed so far and their involvement in the offence of money laundering as specified under Section 3 of 2002. That complainant craves leave of the Honorable Court to rely upon list of the relied upon documents as per Annexure 1 and list of the witnesses as Annexure 2 respectively attached with the complaint and craves leave to add further documents and witnesses with the permission of this Honorable Court during the course of trial in order to prove the guilt of the accused Page person. number, Since page number, page number 102 and 103, sir. A prayer process and a person. Prayer process and a but last but one paragraph. છેલ્લો જે prayer process last page. apa aja nih? ફરિયાદ ફરિયાદ નહીં, ફરિયાદ માં ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે એવું છે માં? એ ફરિયાદ માં લખેલું. ફરિયાદ તો પછી તો તમે આ બધું રજૂ અને કરી દીધું. હે એક મિનિટ સાહેબ. હા, પછી તો ચાર્જશીટ ફાઇલ કર્યું. હા, ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયું, એ ચાર્જશીટ માં જ લખેલું છે. ચાર્જશીટમાં લખેલું જી છે. હા, લાવ ચાર્જશીટ રજૂ કર્યું છે. પેજ નંબર 102. 102 and 103. इसमें भी लिखा है ना रिप्लाई में. 102. મારી જે ફરિયાદ છે તેમાં 294 પાને છે.
હા એટલે ઇન્ટરનલ પેજ નંબર ટાઈપ કરેલો 102 અને ઓવરઓલ પેજ નંબર 294. Thank you. હા 294 શરૂ થાય. સાહેબ ઓવરઓલ પેજ બતાવો. આવી ગયું? એમાં નીચે પેરેગ્રાફ 17 પછી 18. 18. હા Ah, 18 he was. 18 માં sir છેલ્લી 4 lines sir on page number 103 sir. Hmm. But since further investigation is pending, the complainant craves leave to honorable court to permit to file supplementary complaint to add further documents and witnesses during the course of trial. Secure in further investigation of remaining proceeding of the procedure of trial. The charge sheet is filed, but Yes, that's it. investigation is yet not complete. Okay. With this regard, sir, my humble request to the honorable court to produce section 44 explanation 2 of the PMLA Act. એમાં પણ સાહેબ એવું છે કે once the complaint is filed, further investigation is permitted and the any evidence is collected, that can be the part of the complaint which has been filed. હું વાંચી બતાવું સાહેબ. Explanation 2. The complaint shall be deemed to include any subsequent complaint in respect of further investigation that may be conducted by bringing any further evidence, oral or documentary, against any accused person involved in respect of the offence for which complaint has already been filed, whether named in original complaint or not. Because the statute also provides for the further investigation, and the further investigation would be the part of the complaint itself. Just like the PMLA Act gives the wider power to the investigating agencies. And when there is a definite statement in the complaints, it may be considered. Now, I have not concluded. Now, sir, so far as total amount is concerned, sir, of money laundering is more than 1 crore rupees. That's why the twin condition is applicable. Twin condition is 1.06 total Yes, amount is 1.06. as per the Yes, prosecution. sir. That's why if the amount would have been less than crore rupees, then that would have been the discretionary power. But that doesn't mean the powers is given to the court to release the accused, irrelevant of the fact accused is to be released, sir. On that point, sir, the judgment, first judgment, sir, Jagan Mohan Reddy and Nimogra Prasad, in 2012, sir, the Supreme Court has come with the criteria of economic offense. The economic offense has been defined as a grave offense of a bail is concerned, sir, in paragraph number 28 of the Nimogra Prasad judgment, sir. That's why if the offense has been considered as a grave offense, then generally bail should not be granted. In exceptional cases, court may grant the bail. The judgment of Nimogra Prasad has been actually in 2019 in a case of Nitin Johari. The accused was released on bail after filing of the charge sheet under the company's law. The order of the High Court of Delhi was challenged before the Honorable Supreme Court. The order of bail was stayed. And in that act of companies law, there is a provision of twin condition. But since the twin condition proviso was challenged, being ultra virus, the Honorable Supreme Court has allowed the petition of the
special investigating agency and observe that we keep aside the twin condition. But the criteria of economic offense should be considered. And in all economic offenses, the criteria of economic offense should be considered while dealing the bail application. And the gravity of the offense as a grave offense is to be considered. That judgment of 3 judges bench, within jury. That means the 2 judges bench judgment has been approved. And in recent judgment of this Vijay Chaudhary, in that judgment also the reference of economic offense has been made. That's why the criteria of active asset at present, sir. The twin condition. But even though the accused is involved in crowdfunding and treating the people at large has committed a grave economic offense, irrespective of the amount. That's why bail may not be granted on this. And twin condition has not been actually. That also has been discussed by the Honorable Court in the previous orders. Section 45 and Section 24 both have been discussed in detail while rejecting the bail application, sir. And there is no change in circumstances, sir. While Ramnath has come as a case that the accused has been released in the schedule offense by the Honorable Supreme Court. But there is no actually observation with regard to the merit facts of the case. And the schedule offense and the offenses under the PMLA Act are 2 independent offenses. That is not, if the accused has been acquitted or discharged from the case, then the ratio of Vijay Chaudhary judgment would have been applicable. But so far bail is concerned, sir, the Honorable Court has to consider in the fact and circumstances and gravity of the offense by this Honorable Court, sir. That's why the change of circumstances after deciding the previous bail application has no merit, sir, to enlarge the accused on bail. The hale ground has also been taken care by the Honorable Court, sir. He was admitted in the hospital for 5 days, sir, in 2021. That record has been put. That doesn't show the seriousness of offense on other points, sir. The judgment of Gayatri Prasad of Supreme Court, Amritlal Bodhidas Patel of our High Court, sir, in which the Honorable High Court and Honorable Supreme Court has actually categorically stated that the accused who is in the judicial custody can be treated by the hospital authority as and when required from the jail. Here also, sir, in Ahmedabad, sir, the best hospital of one of Asia, civil hospital and Mehta Hospital, where the heart diseases are being treated, or all the, and with latest equipment and doctors. That's why the criteria of health cannot be considered. So far as this illness is considered. And the criteria of twin condition of Section 45 is fairly applicable to the facts of the case. And prima facie, court has to see the prima facie, sir, whether the accused has been involved in the case. In Nimagara Prasad judgment in paragraph number 27, it is not required by the prosecution to prove that the accused has committed the offense and the prosecution was able to prove the case. Prima facie, we have to establish that the allegation made by the prosecution are tenable or not. Here, sir, the prosecution has made the documentary evidence which indicates prima facie that he has been involved in the money laundering of more than 1.6 crore rupees. That's why twin condition is there. Now, sir. Sir,
invariably, sir, we see that in NDPS case having the same condition, same criteria under section 37, which is provided in 45. Sir. None of the cases of NDPS accusation is released on bail, even on the Hale grounds, sir. Yet, analogy is also applicable to PMLA cases. In these circumstances, bail may not be granted at this. जजमेंट तो साहब जज आपने डिस्कस किया हुआ है આગળનો જજમેન્ટ નો સાહેબ આપણે આગળના ઓર્ડરમાં આ બધા જજમેન્ટ મેં જ અત્યારે બધા આપણે રિફર કરેલા છે I am not following the honorable court with this. પ્રશ્ન એટલો જ છે કે તમારું ઇન્વેસ્ટિગેશન પૂરું થઈ ગયું, ભાઈ ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયું છે, આટલો પ્રશ્ન છે કે આફ્ટર ઇન્વેસ્ટિગેશન હવે શું ઇન્વેસ્ટિગેશન કસ્ટડીમાં શું જરૂર છે આરોપીને, નહીં નહીં એના વિશે જ ખાલી વિન કન્ડિશન સર હમ. વિન કન્ડિશન તો કન્સિડર દેટ ઇઝ ધ મેન્ડેટરી પ્રોવિઝન હશે આ મદનલાલ ચૌધરીના જજમેન્ટમાં સાહેબ નક્કી થયું છે કે વિન કન્ડિશન ઇઝ ટુ બી ફૂલફિલ છે અને વિલ કન્ડિશન કેવી રીતે ફૂલફિલ છે એની પણ એનાલિસિસ હું આપને કહું છું મારી એપ્લિકેશનમાં છે સાહેબ બેલ એપ્લિકેશન આપણે રિપ્લાયમાં છે રિપ્લાયમાં સાહેબ આપને બતાવો in condition ની criteria તો સાહેબ that is preliminary criteria. આમાં સાહેબ પહેલા રિપ્લાયના પેજ નંબર 15 માં લાસ્ટ પેરેગ્રાફ પેજ નંબર 15 છે 10મા પેરેગ્રાફમાં that with respect to para 17(1), 6 and 13 it is relevant to submit that the application has to be looked into from the prism of the twin condition. Get down in the statute itself under section 45 of PMLA. Further, these two conditions are in addition to what limitations have already been described on the grant of bail in CRPC 1976. That even stand subsequently substantiated by the ruling of Honorable Supreme Court of India in Vijay Madanlal Chaudhary versus Union of India, which is reproduced as here under 136. This court has been resting this position in several decisions, including the Gautam Pandu and Amit Kumar. Thus, by considering the application for bail under section 45 of the 2002 Act, the court should keep in mind the above mentioned principle governing the grant of bail. The limitation on granting of bail as prescribed under section 45 of 2002 Act are in addition to the limitations under the 1973 Code. Further, the Honorable Court of Delhi and Sajjan Kumar versus Director of Enforcement held that in the matter of regular bail, court must consider aspects including but not limited to the larger interest of the state or public. Another factor relevant would be the gravity of the offense and or nature of allegations. Level economic offenses constitute a class apart and need to be visited with a different approach given their severity and magnitude. These aspects have been actually discussed in the Supreme Court judgment, same wording in the Nimagra Prasad judgment.
The kind attention of this honorable court is also brought to the order of the honorable court in Kerala at Ernakulam in Abdugapur, Vyas, Sonu Mohan versus Assistant Director of Enforcement in bail application number 22, whereby it ordered as follows. I have no hesitation to hold that the given condition as amended in section 45 subclause 1 in 2018 has now become referable and reliable to the offence is punishable under PMLA, and an accused charged with an offence under the act still has to satisfy the rigor of these conditions, notwithstanding the judgment of appellate court in Niket Taratan Jaima, it has been overruled by the larger bench of the Supreme Court in Village order. The bail application accordingly can dismiss. Thereafter, sir, the same has also been upheld by the Honorable Supreme Court of India in Vijay Madanlal Chaudhary Supra. With respect of paragraph number 17, subclause 2 and 4, it is 11 to foremost refer to section 45 PMLA, which lays down the twin condition for grant of bail. The same is reproduced as below. પછી સાહેબ એના નેક્સ્ટ પેજ પર in this respect, 11 to cite the observation of appellate court in Vijay Madanlal Chaudhary versus Union of India, whereby it has been held under in paragraph number 129, sir. Money laundering is one of the heinous crimes which not only affect the social economic fabric of the nation, but also tends to promote other heinous offences such as terrorism, offences related to the NDPS Act, etc. 131. The court, while dealing with the application for grant of bail, need not delve deep into the merits of the case, and only a view of the court based on available material on record is required. Here also, sir, the material has been produced before the honorable court, including the negative statement of the person whose name accused has given, sir. The court will not weigh the evidence to find the guilt of the accused, which is of course on work of trial court. The court is only required to place its view based on probability on the basis of reasonable material collected during the investigation. Reasonable belief has been established by the prosecution by way of production of the document evidence as well as the statements of the different persons. Apex Court, further relying on Nimogara Prasad versus CBI, observed that the word used in section 45 of the Act are reasonable ground for believing, which means the court has to see only if there is a genuine case against the accused and the prosecution is not required to prove the charges beyond reasonable doubt. That has been observed in Nimogara Prasad, para number 27. And this observation has been also discussed by these honorable court in the previous orders. That's why, sir, not only the completion of the investigation, that is the irrelevant aspect so far PMLA case is concerned, sir. The PMLA offense is concerned, the rigor of section 45 is to be actually appreciated by the honorable court. And the department has proved their case to apply the rigor of 45. I take your lordship's to Seb, आप नंदा जानो છો કે the Supreme Court had an occasion to deal with the constitutionality of PMLA Act in the matter of Vijay Madanlal Chaudhary, and my learned opponent and my senior was pleased to point out certain aspects of the same.
May I draw your lordship's attention to para 398 to 401. That deals with 45. ત્રણસો અઠ્ઠાણું 399 400 અને 401. Kindly turn to para 401 first. Study section 45 is with respect to grant of bail and the twin test. And what is it? I may be permitted to read section 45. There are three aspects which we want to draw your lordship's attention to. And offences to be cognizable and non-bailable, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973. No person accused of offence shall be relieved on bail or on his own bond unless 1. The public prosecutor has been given an opportunity of being heard. Yes. The public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release. He has been heard. Second, where the public prosecutor opposes the application and the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty, 1, of such offence and that he is not likely to commit an offence while on bail. The public prosecutor ne સાંભળવા પડે, public prosecutor જો વાંધો લે, so then there are two things that twin test provides in the section, which is now discussed by the Supreme Court while considering the constitutionality of the same. There is a reasonable possibility after charge sheet. So he is not guilty of such an offence, 1, and he is not likely to commit an offence while on bail. There is a proviso. Provided that a person who is under the age of 16 years or is a woman or is a sick or infirm or is an accused either on his own or so and so of money laundering a sum of not less than 1 crore may be released on bail if the special court so directs. Sahib, હવે પહેલમ પહેલું તો as far as his sickness is concerned, હું ફક્ત એ માંડો છે એટલા માટે એને બેલ પર છોડો એવું આપ નામદારને નથી કહ્યો. મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે આ સેક્શન 45 ની અંદર જે ફીચર છે તેમાં પ્રોવાઇઝોમાં કહ્યું છે. મેં એનેક્સર A પેજ 1 થી 18 સુધી ડોક્યુમેન્ટો મૂક્યા છે અને એમાં એવું કહ્યું છે કે આ વ્યક્તિની ઉંમર 36 વર્ષની છે અને 30% હૃદય એનું ચાલે છે. 30% હૃદય એનું ચાલે છે, 70% હૃદય એનું ચાલતું નથી. અને દિલ્હીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલ અને મેદાંતા જે સૌથી મોટી હોસ્પિટલ કહેવાય છે એમાં ટ્રીટમેન્ટ લઈ અને આ સર્ટિફિકેટ છે. Therefore, kindly consider this case along with the merit of the matter. હું એવું નથી કહેતો કે only medical ground is the matter. 1. 2. Section 45 એવું નથી કહેતા કે બેલ પર ના છોડાય. Public prosecutor ne સાંભળવાનું એ oppose કરે તો then there are two things. There is a possibility that after trial he may go acquitted, and secondly, is he likely to repeat an offence? Is he likely to repeat an offence? આ બે એના characteristics છે. તો એના સંદર્ભની અંદર 401 માં શું કહે છે? કોન્સ્ટિટ્યુશનાલિટી ના આ જજમેન્ટ જે છે સાહેબ તેમાં વિજય મનનલાલ ચૌધરી, we are in agreement with the observation made by this court in Ranjit Singh so and so so and so. The court, while dealing with the application for grant of bail, need not dwell deep into the merit of the case, and only a view of the court based on available material on record is required. The court, the court will not weigh the evidence to find the guilt of an accused, which is, of course, the work of the trial court. The court is only required to place its view based on probability, on the basis of reasonable material collected during investigation, and the same view will not be taken into consideration by the trial court in recording its finding of the guilt or acquittal during trial, which is based on the evidence adduced during the trial. As explained by this court in so and so Prasad, word used in section 45 of the Act are reasonable ground for believing, which means the court has to seek only if there is a genuine case against the accused, and the prosecution is not required to prove the charge beyond reasonable doubt. એટલે સેક્શન 45 એ કમ્પ્લીટ એમ્બાર્ગો નથી. સેક્શન 45 ની અંદર સાંભળ્યા પછી એમને આટલી જ વસ્તુ છે
is there a reasonable ground કે ભાઈ આને કારણ કે છૂટી શકે છે હા અને સેકન્ડલી it is easy likely to repeat an offense આ બે વસ્તુ છે સાહેબ આ બંને સંદર્ભની અંદર ગઈકાલે મેં બહુ સંક્ષિપ્તની અંદર આપ નામદારને કહ્યું કે ફરીથી દોહરાવું છું મેં ક્રાઉડ ફંડિંગ કર્યું છે અને ક્રાઉડ ફંડિંગની અંદર જે એપ છે તેની અંદર કહ્યું છે કે સેલ્ફ સસ્ટેનન્સ માટે અને મારી એક્ટિવિટી માટે if the court comes to conclusion કે મેં ક્રાઉડ ફંડિંગ પોતાને નિભાવવા માટે અને મારી પ્રવૃત્તિઓને નિભાવવા માટે બંને માટે પૈસા ભેગા કર્યા છે તો આ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ નહીં હોય અને પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ નહીં હોય તો આ ઇલિગાલિટી નહીં is there a possibility according to me after investigation yes therefore there is a reasonable ground that I may be acquitted આ અત્યારે બેલના સ્ટેજે જોવાનું છે વધારે અંદર આમ દરિયાની અંદર ડીપ જવાનું આ એક અને બીજી વસ્તુ am I likely to commit an offense during the trial એમાં બે વસ્તુ મેં કહી એક 2021 પછી ક્રાઉડ ફંડિંગ બંધ કર્યું છે બે આપ નામદાર છતાંય માનો કે ના ભાઈ આ માણસ કરશે yesterday I made a statement in view of the twin test itself under section 45 કે સાહેબ એક કન્ડિશન મૂકો બેલની અંદર કે આ માણસ જ્યાં સુધી આ પીએમએલએ નો ટ્રાયલ પતે નહીં ત્યાં સુધી કોઈની પાસે ક્રાઉડ ફંડિંગ કે અન્ય રીતે પૈસા નહીં ઉઘરાવી અને કન્ડિશન મને માન્ય છે that is why section 45 is taken care of એક સાહેબ આ જજમેન્ટ જે છે તેની અંદર મેં પેરેગ્રાફ લખેલા છે આપ નામદાર ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ મારું પહેલા પાના પર જોશો તો જે પેરેગ્રાફ પર અમે રિલાય કરીએ છીએ એ પેરેગ્રાફ ને સૌથી આ જજમેન્ટના પહેલા પાને મૂકેલા છે સાહેબને પણ મેં ગુપ્તા સાહેબને પણ આપેલું છે એ બધા પેરેગ્રાફ હું વાંચતો નથી પણ આ કોન્સ્ટિટ્યુશનાલિટીની અંદર છે ને બેલ આપી શકાય છે એક બીજો સેક્શન 45 ની અંદર આ while upholding the constitutionality of PMNL Act what Supreme Court has relied upon while considering section 45 so Supreme Court સાહેબ રણજીત સિંહ શર્માની મેટર રિલાય કરેલી છે અને એમાં હવે સાહેબ સેક્શન 45 ના સંદર્ભમાં 44 અને 46 અગત્યનું છે આ સાહેબ મોકાકના સંદર્ભની અંદર હતું અને દેવોસ્ટ્રેન્ડ અને આઇડેન્ટિકલ પ્રોવિઝન છે મોકાની અંદર ઇલોક્શિપ્સ આર યોર ઓનર આર અવેર અને 46 to 40 44 to 46 ની અંદર Type para 44, the wording of section 24(4) in our opinion does not lead to the conclusion that a court must arrive at a positive finding that the applicant for bail has not committed an offence. आप नामदार મને બેલ પર છોડો ત્યારે અમે નિષ્કર્ષ પર આવવાની ઇન્વેસ્ટિગેશન પછી ટ્રાયલ પહેલા એવી કોઈ જરૂર નથી કે મેં ગુનો નથી કર્યો સવાલ એટલું છે that condition is under section 45 that there is a reasonable ground that I may be acquitted. That is what it is. If such a construction is placed, the court intending to grant bail must arrive at a finding that the applicant has not committed such an offence. એટલે કહે છે કે જો મારે આઉટ કરવાનું હોય તો ટ્રાયલ પહેલા court will have to while considering the bail will have to come to conclusion કે ના આને ગુનો નથી કર્યો હોય તો finding before the trial. That is why the Supreme Court by dealing with constitutionality matter has referred this. In such an event it will be impossible for the prosecution to obtain a judgment of conviction of the applicant. Such cannot be intention of the legislature. Section 21(4) of the MOCA therefore must be construed reasonably. It must be so construed that the court is able to maintain a delicate balance between the judgment of acquittal and conviction and order granting bail much before commencement of the trial. Similarly, the court will be required to record a finding as to the possibility of his committing a crime after grant of bail. બીજી કન્ડિશન છે ટ્વિન કન્ડિશન ની અંદર however such an offence is future must be an offence under the act and not any other offence એટલે PMNL માં ફરીથી હું ઓફેન્સ કરું એવું છું કે નહીં તેના સંદર્ભમાં કહે છે બીજા ઓફેન્સ ની વાત નથી કરતા સાહેબ PMNL માં I am making a statement as a lawyer of the applicant Saket Gokhale kindly impose the condition so that this will be meaningless અને આમે 2021 પછી ક્રાઉડ ફંડ નથી કર્યું એ લોકોની ચાર્જશીટ પર તો સ્વીકાર કર્યો છે. Since it is difficult to predict the future conduct of an accused, the court must necessarily consider this aspect of the matter having regard to the antecedents of the accused, his propensities and the nature and the manner in which
he is alleged to have committed an offence. It is further tried that for the purpose of considering an application for a grant of bail, although detailed reasons are not necessary to be assigned, the order granting bail must demonstrate application of mind as list in serious case as to why the applicant has been granted or denied the bail. 46. The duty of the court at this stage is not to weigh the evidence meticulously, but to arrive at a finding on the basis of the broad probabilities. However, while dealing with the so આ એનો નિયમ છે. હવે સાહેબ આ જજમેન્ટ શાને માટે અગત્યનું 2005 નું એ 2023 માં હું કેમ વાંચું છું? કાઇન્ડલી કમ ટુ ધ ફર્સ્ટ જજમેન્ટ જેમાં કોન્સ્ટિટ્યુશનાલિટી હેઝ બીન ડિબેટેડ. આ પહેલી જે મેં નામદારને બતાવી તે વિજય મદનલાલ ચૌધરી, એની અંદર પેરેગ્રાફ 400 સાહેબ પેરેગ્રાફ 400. Am I with your honor on paragraph 400? સાહેબ એ 400 ની અંદર આપ જોશો તો રણજીત સિંહ, રમિત સિંહ શર્મા અને સેક્શન 21(4) નો ઉલ્લેખ છે જે મેં હમણાં વાંચ્યું. એ જ મેં જે 44, 45, 46 જે વાંચ્યા એ અંદર ઇન્કોર્પોરેટ કર્યા અને એના પછી 401 ની અંદર જે મેં આપ નામદારે વાંચ્યું એનું કન્ક્લુઝન કર્યું છે. ધેટ ઇઝ વાય સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે આને રિઝનેબલી કહેવું જોઈએ. પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર એમ કહે છે કે સાહેબ 45 તમે જુઓ, બરોબર છે, હું એમ નથી માનતો કે 45 ને આપ નામદાર ડિસરિગાર્ડ કરો. કેવી રીતે થાય? I mean PMLR court as an officer of the court and as a lawyer I can't be doing that. હું એવું કહું છું સાહેબ કે સેક્શન 45 ની જે ટ્વીન ટેસ્ટ છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને પણ અત્યારે I am entitled to bail. That is what I am trying to submit to this honorable court. અને એ શક્યતા વિશે broad probability, not microscopic probability, broad probability મેં આપ નામદારને કહું is there a possibility? According to me, yes, kindly consider me on bail. And secondly, repeating of the offense. That your lordship, I have already submitted. હું વધારે નથી કહેતો. આ બે જજમેન્ટ આપ્યા પછી સાહેબ કેવી રીતે પીએમએલએન કોર્સને સુપ્રીમ કોર્ટે ડીલ કરેલું છે? બે 2020-13 SCC 791 પી ચિદમ્બરમની મેટર અને આ જ બધા પ્રોવિઝન સેક્શન 45 આ તે તમે પેરેગ્રાફ લખેલા છે, હું વાંચતો નથી. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે while granting bail, this was a case where a former union finance minister was charge sheeted under PMNL case for a proceed of crime running into 345 crore, 345 crore. And Delhi High Court rejected the bail application. Supreme Court came to conclusion. Supreme Court has dealt with the twin test and the triple test. ચિદમ્બરમના કેસની અંદર સર બે પ્રકારના આવે. આપણે ટ્રિપલ ટેસ્ટ કરીએ છીએ નોર્મલ કેસીસની અંદર. ફર્સ્ટ ઇઝ ફ્લાઇટ રિસ્ક, એટલે કે ભાગી જશે પરદેશ. મારો તો સાહેબ પાસપોર્ટ જમા થઈ ચૂક્યો છે, આ લોકોએ લઈ લીધો હતો મારો પાસપોર્ટ, એટલે હું પરદેશ ભાગી જાઉં એ મારી પરિસ્થિતિ. બીજી વસ્તુ, ઇઝ હી લાઇકલી ટુ ટેમ્પર વિથ ધ એવિડન્સ. એવિડન્સની અંદર સાહેબ શું છે? સ્ટેટમેન્ટ છે, બધા બેંકના સ્ટેટમેન્ટ, એટલે ડોક્યુમેન્ટરી છે. અને જે 22 જે પ્રોસિક્યુશન વિટનેસીસ છે એમાં 16 તો સરકારી નોકરો છે, 16 સરકારી નોકર છે. અને બાકીના જે 4 જણા છે 22 માંથી, એ 4 જણા જે છે એ આ જે વેબસાઇટ પર હું મારા પૈસા ઉઘરાવવા માટે એપ્લિકેશન કરતો હતો તેમને સાહેબ એ લોકોએ વિટનેસ બનાવ્યા છે. એમને વિટનેસ બનાવ્યા છે. ભલે 5% એ આ પૈસા નથી લઈ ગયા. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એ લોકો આ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ માંથી 5% લઈ ગયા, એમને એમના વિટનેસ બનાવ્યા, એટલે એમની સામે ચાર્જશીટ કરી નથી. અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી સાહેબ 1 કરોડ ને 6 લાખ માંથી 5% આ લોકો શું થાય? હું અત્યારે એની દલીલ નથી કરતો, તો ટ્રાયલ વખતે આપણે કરીશું સાહેબ. પણ એમને કર્યા છે કે એ 16 જણા સરકારી વકીલો, સરકારી આપણે બાકીના 4 જણા જે આ ક્રાઉડ ફંડિંગ ની અંદર જે આપણે વેબસાઇટ પર જો પૈસા ઉઘરાવતો તે માણસ, એ લોકોએ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે. એ સ્ટેટમેન્ટ આમદાર સમક્ષ રજૂ કરેલા. અને સેકન્ડ ટ્રિપલ ટેસ્ટ ની અંદર ફ્લાઇટ રિસ્ક, પાસપોર્ટ જમા છે,
ટેમ્પરિંગ વિથ એવિડન્સ તો બધા ડોક્યુમેન્ટ કરી છે સાહેબ, પૂરા કા પૂરા બધા બેંકના સ્ટેટમેન્ટ તો બધું મૂકેલું છે. There is no question of tampering with the documentary evidence. They are charge sheet and they are part of the charge sheet. And 3 browbeating the witnesses. આ તો સરકારી છે. સરકારી છે. અને 16 જે આ લોકોના પોતાના પ્રોસિક્યુશન વિટનેસીસ છે એમાં તો 6 તો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરના ઓફિસ પર છે. Where is the question of browbeating the witnesses? એ શક્ય જ નથી. એટલે આપણા નોર્મલ કેસની અંદર ટ્રિપલ ટેસ્ટ અને આ 45 એટલે 5 મુદ્દા આપના અંદર જોવાના. Is there a broad possibility he is likely to be released on bail? Secondly, repeating અને એ રિપીટેશન છે કે આ ટ્રિપલ ટેસ્ટનો એક અંગ છે. એ પાંચે પાંચ વસ્તુ મેં આપના નામનાને ગઈકાલે કહી અને એ ચિદમ્બરમ સાહેબના કેસની અંદર બંને ડીલ કરેલી છે. કારણ કે આટલા મોટો પાવરફુલ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર, સરકારમાં 26 વર્ષ મિનિસ્ટર રહ્યો, એની ઇન્ફ્લુઅન્સ તો વિટનેસીસ અને ટેમ્પરિંગ ઓફ એવિડન્સ માટે બહુ જ હોય. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહ્યું છે સર એલિગેશન્સ બરોબર છે, ગ્રેવ છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન પૂરું થઈ ગયું, તમારા ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ છે, જે પ્રોસિક્યુશન વિટનેસીસ છે એમના સ્ટેટમેન્ટ છે, હવે શું છે? વાય ઇઝ ઇટ રિક્વાયર્ડ? વાય ઇઝ ઇટ રિક્વાયર્ડ? વાય ઇઝ ઇટ રિક્વાયર્ડ? ત્યારે પણ એમણે અંદર સરસ કર્યું કે સાહેબ હજુ અમારે સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટ કહી શકો છો. ત્યારે સેક્શન 65 of the PMLL case comes into picture which reached with 167 of CRPC. એ તો હું કહી રહ્યો છું સાહેબ, હજુ ફરીથી આવું છું કારણ કે એમણે રેસ કર્યો, ખોટું કર્યું, એમના પગ પર કુહાડી મારી આ રેસ કરીને. એ જે પેરા 18 મૂક્યો છે એ એમની તરફેણમાં નથી જતો. સામાન્ય રીતે એવું કહે ને સાહેબ આપણે નાર્કોટિક ની અંદર PMLL ની અંદર બીજાની અંદર સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ છે એટલે નામદાર કોર્ટોને થાય ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ દ્વારા કેવી રીતે છોડાય? એને પણ સાહેબ ડીલ કરેલું છે આપણે સુપ્રીમ કોર્ટ. કેવી રીતે ડીલ કરેલું છે એ પણ હું આપના અંદાજ લગાવું. અને આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ કે એમણે આ પ્રશ્ન રેઝ કર્યો, કદાચ નહીતર મારા સબમિશનમાં રહી ગયો હોત. હવે ચિદમ્બરમની મેન્શન કરી, એના પછી સાહેબ મહારાષ્ટ્રના હોમ મિનિસ્ટર અનિલ દેશમુખ, જેમની સામે પણ PMLL ની મેટર થઈ હતી અને 110 કરોડ ના પૈસા લાંચમાં લીધા પોલીસ કમિશનરની સાથે લોકો પાસે. અને એના તમે પેરેગ્રાફ નોટ કર્યા છે અને kindly come to paragraph 34. હમણાં જ છે સાહેબ રિસન્ટ 2023 માં અને સોરી ઓક્ટોબર 4 2021 નું ઓર્ડર છે. Para 34 says when a court is confronted with the aspect of grant of bail where there are statutory restrictions, section 45 છે એ statutory restriction છે. The first question that comes to the fore is the nature of the restrictions spelled out by the text of the legislative mandate. On the first principle, the restrictions do not mean that there is an absolute bar against the grant of bail. In all true upon the degree of the restriction, which is a statutory provision envisaged, and the test of applied to ascertain whether in a given case the statutory restrictions are overcome or not. A useful reference, useful reference in this case is again third judgment sahib Ranjit Singh Sharma. એક પેરા 40 આપણે જજમેન્ટ ને રિફર કરે છે જે કોન્સ્ટિટ્યુશનાલિટી ની અંદર પણ આ પેરેગ્રાફ આ જજમેન્ટ નું રિફર કર્યું છે કે હા સ્ટેટ્યુટરી રિસ્ટ્રિક્શન્સ ખરા પણ એ રીઝનેબલી એને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા પડે, તમારે રિસ્ટ્રિક્ટિવલી તમારે એને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું પડે નહીં. સાહેબ પેરા 98 અને 99 અગત્યના છે અમારા માટે. Para 98 ની અંદર લખેલું છે evidently the exercise of the discretion on a medical ground is rooted in the facts of a given case. In the case at hand, the court has considered the entitlement of an applicant for a bail on merit as well. હું એ જ કહું છું સાહેબ આ જજમેન્ટ ની આધારે મેરિટ પર પણ કન્સિડર કર્યું અને સાથે સાથે સેક્શન 45 એ
ખાલી ટ્વિન ટેસ્ટ પેલું તો વંચાય નહીં. સેક્શન 45 તો બેલ માટે પૂરું વાંચવું જોઈએ. સો એ ટ્વિન ટેસ્ટ ની ઉપરાંત જે પ્રોવાઇઝો છે તે મેડિકલ ગ્રાઉન્ડનો છે. મેં છે ને સાહેબ મેડિકલ ગ્રાઉન્ડના કાગળો ઊભા કરેલા હોય ખોટા, then it's all right, I must be punished. પણ એવું ક્યાંય એ લોકોએ પોતાના જવાબમાં લખ્યું નથી કે મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ મારા ખોટા છે. 30% મારું હૃદય ચાલે છે અને 70% નથી ચાલતું, એ જે હું કહી રહ્યો છું એ ખોટું છે એવું નથી સાહેબ. અહીંયા government merits and found prima facie case for exercise of discretion is made out as the proviso empowers the court to exercise discretion in favor of an accused who is otherwise sick or infirm. The court has considered the material on record and finds in a totality of the circumstances a case for exercise of discretion under the proviso is made out. એટલે merit પર અને medical ground એના સંદર્ભની discretion is made out. 99 paragraph. The applicant appears to have rooted in society. The possibility of fleeing away from the justice seems remote. The apprehension on the part of the prosecution of tampering with the evidence and threatening the witnesses can be taken care of by imposing appropriate conditions. જે મેં આપના અંદાજને કહ્યું. હવે સાહેબ સત્યેન્દ્ર અંતિલની મેમ મેં પેરેગ્રાફ લખેલા છે સાહેબ 9 થી 14, 38 થી 41 અને 91 થી 94. 38 થી 41 બહુ અગત્યનું છે સાહેબ. એ નથી લખેલા. 38 to 41 સાહેબ લખી લો. 38 to 41. ઓકે. હા. આની અંદર પણ સત્યેન્દ્ર કુમાર અંતિલ વર્સિસ સીબીઆઈ ની મેટર હતી સાહેબ. ચાર્જીસ આપ જોઈ શકો છો અને એમાં 167 is discussed અને આ જજમેન્ટ જે છે સાહેબ અંતિલનું એ સુપ્રીમ કોર્ટના કોન્સ્ટિટ્યુશનલ વેલિડિટી માં પણ ડિટેલ ની અંદર ડિસ્કશન થયું છે અને 167(2) નો એમ્બાર્ગો શું છે અને એ સેક્શન કહે છે સાહેબ સૌથી છેલ્લે એના કન્ક્લુઝનમાં 41 ના પેરેગ્રાફ પર paragraph 41 as a consequence of the right flowing from the said provision courts will have to give due effect to it and thus any detention beyond this period would certainly be illegal being an affront to the liberty of the person concerned. Therefore, it is not only the duty of the investigating agency but also the court to see that an accused gets the benefit of section 167(2). This is in the case where they are unable to file a charge sheet within 90 days. They have away that section 65 PMNL case. PMNL Act, section 65. The provisions of the criminal procedure 1973 shall apply insofar as they are not inconsistent with the provisions of this act to arrest, search, seizure, attachment, confiscation, investigation. And 165 માં 100 આ CRPC ની અંદર the section is affected. You have to in the given મારી સામેના જે allegations છે ના context માં you to complete investigation within 90 days. They have. હવે સાહેબ ચાર્જશીટ સબમિટ કર્યા પછી એમ કે ના અમારું ઇન્વેસ્ટિગેશન તો ચાલુ છે તો એના બે પ્રતિભાવ થાય કે તમે ઇન્વેસ્ટિગેશન પૂરું કર્યા પહેલા માણસને જેલમાં રાખવા માટે તમે ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી એટલે ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્વેસ્ટિગેશન એ તમારા લાભમાં આપવું જોઈએ સાહેબ એમની તરફેણમાં ના જાય અને now let us read what section paragraph 18 is about. મારી એપ્લિકેશનના પાના નંબર 294 પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ મને જેલમાં રાખવા માટે એવું સમજીને બેસે છે
કે ચાર્જશીટ સબમિટ કરીશું અને ઇન્વેસ્ટિગેશન હજુ પૂરતું છે એમ કરીશું તો નામદાર કોર્ટ આ ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને બેલ નહીં આપે. આઈ થિંક they are misperceiving the discretion of the court. 18mo paragraph side 294 માં the present prosecution complaint filed in respect of the accused person is limited to the charge sheet transcript payment revealed so far as their involvement in the offense of money laundering as specified in the section 324. The complaint craves leave of this honorable court to rely upon the list of relied upon documents as per annexure A1 and list of witnesses as per annexure 2 respectively attached with the complaint, and the craves leave to add further documents and witnesses with the permission of this honorable court during the course of trial in order to prove the guilt of accused persons. બરોબર છે, મને આ નથી પડતો. ટ્રાયલ શરૂ થાય ત્યારે with the court permission of the court in the PMNL Act અને CRPC ને ધ્યાનમાં રાખીને મૂકી શકે છે. કારણ કે અમારે બીજા વિટનેસીસ મૂકવાના છે અને બીજા આપણે એવિડન્સ મૂકવાના છે એટલે તમે મને બેલ ના આપો, એ સાહેબ વ્યાજબી નથી. that Supreme Court doesn't allow given the cases that we have already shown to this honorable court. હવે આગળ વધીએ સર. Since the further investigation is pending, the complainant craves leave of this honorable court to permit to file a supplementary complaint to add further documents and witnesses. એટલે ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ છે, સપ્લિમેન્ટરી કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ કરવા માટે અને ટુ એડ ફર્ધર ડોક્યુમેન્ટ અને વિટનેસીસ એ તમે કરી શકો છો કાર્ય. But that can't give them a right after charge sheet to say, hello, sir, please don't grant, consider this on bail. મારું investigation pending છે. માની લો સાહેબ એ લોકોએ charge sheet અંદર આ કર્યું છે એની અંદર ફક્ત 10 પાના મૂક્યા 90 દિવસે અને કહે છે કે અમારું સાહેબ incomplete છે. Don't grant it bail. Would your lordship consider that? Sorry, Supreme Court has said that even in PMNL case, keeping in mind twin test, together with the triple test, you have to balance the liberty of person to be granted bail before trial as against his incarceration and the reason why he should be incarcerated. And a lordship rightly pointed out that તારી તપાસ પતી ગઈ છે, હવે શાને માટે તમારે એને જોઈતું છે? અરે તમારે એને માટે જેલમાં જોઈતો તો આ કારણ is not sufficient. Is what I'm trying to say. Given that law laid down by Honorable the Supreme Court. હવે છેલ્લી વસ્તુ ગ્રેવિટી અને વ્હાઇટ કોલર ઓફેન્સીસ ના સંદર્ભમાં સંજય ચંદ્રા 2012 1 SCC 40 સાહેબ મેં પેરેગ્રાફ લખી નાખ્યા છે. એક જ પેરેગ્રાફ વાંચું છું, બધા પેરેગ્રાફ વાંચતો નથી. પેરા 46 We are conscious of the fact that the accused are charged with economic offences of a huge magnitude. અહીંયા economic offences not a huge magnitude. ચિદમ્બરમ 345, અનિલ દેશમુખ 110 કરોડ. મારી પાસે 1 કરોડ ને 6 લાખ. એવું નથી કહેતો સાહેબ કે સામાન્ય માણસ પાસેથી પૈસા લીધેલા હોય 1 કરોડ લીધા કે 10 લાખ લીધા, તમે ગેરકાયદેસર લીધા તમારે ભોગવવું જ પડે. એટલે હું એમના વકીલ તરીકે આપ નામદાર એવું નથી કહેતો કે આ ઓફેન્સીસની ગ્રેવનેસ છે સાહેબ, પણ એ કમ્પેરેટિવ. સુપ્રીમ કોર્ટે 345 માં છોડેલા હોય અને ગ્રેવનેસ છોડી એ પણ ફોર્મર યુનિયન મિનિસ્ટરને. અહીંયા 1 કરોડનું છે, તપાસ તમારી પતી ગઈ છે. What would your lordships consider in the mind while granting bail? એના કહું છું એટલે કારણ કે આ પ્રકારનું મેગ્નિટ્યુડ ઇઝ કમ્પેરેટિવ, ઇટ ઇઝ નોટ એબ્સોલ્યુટ. આના એકલા કેસમાં જોવાની જરૂર નથી. કમ્પેરેટિવ સેન્સમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આ ફક્ત બીજા કેસમાં આનાથી ગંભીર કેસમાં શું કર્યું છે એ નામદાર ધ્યાનમાં. We are also conscious of the fact that offences alleged if proved may jeopardize the economy of the country. At the same time, we cannot lose sight of the fact that investigating agency has already completed investigation and the charge sheet is already filed before Special Judge CBI New Delhi. Therefore, their presence in the custody may not be necessary for further investigation. We are of the view that the appellants are entitled to grant bail pending trial on stringent condition. આ છે પેરેગ્રાફ 46 જે મેં માર્ક કરેલો છે સાહેબ. અને આ જજમેન્ટ સાથે સંજય ચંદ્રાનો PMNL ના એક કેસની ઇન્ક્લુડિંગ ધ નિર્દેશનું ઇન્ક્લુડિંગ ચિદમ્બરમ બધાની અંદર આ રિપોર્ટ થાય છે વ્હાઇટ કોલર ઓફેન્સ.
હવે સાહેબ સાહેબ સેક્શન 4 પનિશમેન્ટ 3 થી 7 વર્ષ 3 થી 7 વર્ષ મને 3 વર્ષની પનિશમેન્ટ આપે હું 3 મહિનાની જેલમાં છું that will be considered. Kindly consider my application for grant of bail in the context of extent of punishment provided in the section 3 થી 7. Having already spent more than 3 months, am I to be kept behind the bar when investigation is over and I am not required? એ લોકોએ ક્યાં એવું નથી કહ્યું સાહેબ કે આપ ઇવન ચાર્જશીટ ની અંદર કે ઇન્વેસ્ટિગેશન માં એડિશનલ એવિડન્સ મૂકવા માટે કે વિટનેસીસ નું ડોક્યુમેન્ટ મૂકવા માટે મારે એપ્લિકેન્ટ ની જરૂર છે એવું નથી. રિપ્લાય માં કહે છે રિપ્લાય ઇઝ નોટ ટુ બી કન્સિડર્ડ. ઓન્લી ચાર્જશીટ હેઝ ટુ બી સીન. યુ ઓફિસર અવેર કે સીઆરપીસી 226 અને 227 માં ડિસ્ચાર્જ જ્યારે હોય ત્યારે ચાર્જશીટ સેવા ચામાં સરકાર અને પ્રોસિક્યુશન અને પોતે એક્યુઝ બીજા કોઈ કાગળો રજૂ નથી કરી. તમે ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં તમે ના કર્યું હોય અને તમારા ચાર્જશીટમાં ના લખ્યું હોય તો આ રિપ્લાયની કારણે કે એક એડિશનલ ગ્રાઉન્ડ એમને મળતું નથી. મારી હાજરી જરૂર છે એડિશનલ માટે એવું ક્યાંય કર્યું. અને બીજી વસ્તુ સર મેં ગઈકાલે વાંચ્યું એમની ચાર્જશીટ એક્યુઝ કોન્સ્પાયર એક જ એક્યુઝ છે. એક જ એક્યુઝ છે સાકેત ગોખલે આખી ચાર્જશીટમાં એમણે પોતાની એફિડેવિટમાં ક્યાંય નથી લખ્યું કે બીજા કોઈ માણસની સામે અમે તપાસ કરી રહ્યા છે. મારા સંદર્ભની અંદર સપ્લિમેન્ટરી કમ્પ્લેન્ટ મૂકવાનું વાત કરે. મારી સાથે ક્રાઉડ ફંડિંગ ની અંદર જે વોટ્સએપના સાઇટ હતા એમને તો એમના પ્રોસિક્યુશન વિટનેસીસ બનાવ્યા. એમના વિટનેસ બનાવી દીધા. એક જ માણસે તો કોન્સ્પિરસી ક્યાં ક્યાં સર 1993 લાસ્ટના કેસની અંદર કોન્સ્પિરસીમાં પાર્ટનરશિપનો કન્સેપ્ટ બરોબર છે. 2 person or more gets together for hatching a conspiracy. What we mean that in partnership they decide in hiding to do something which is contrary to the law. બીજો માણસ ક્યાં છે તો conspired ક્યાં થયા અમારે કેવું બધામાં લખ્યું છે this man conspired. Conspiracy requires 2 persons, not only solitary person. That's okay. No, sir. Are Rejoinder and I am on the law point side. law point I am on the law, Law. no rejoinder on tax. law point અમે આટલા બધા આ જજમેન્ટ જે રજૂ કર્યા છે આપણે બરાબર. પહેલા નથી કર્યા એટલે હવે અને તમે you just write the impulsion કે અમારો EDA has nothing to do with the case and he should be released on bail. If I am the argument that I should reply, sir. Now, sir, I first of all draw the kind attention of the aspect of section 45, sir. There are 3 conditions. First condition is that the court must come to the conclusion that accused is not guilty. And if the honorable court comes to the conclusion that the accused is not guilty, then second condition is to be fulfilled. These 2 twin conditions. Now, whether the accused has actually any, is there any iota of the evidence which indicate that accused is not guilty, sir? On the contrary, there are evidences which show that accused has committed the offense beyond reasonable doubt, sir. The person who misled the investigating agency, the person who is acquiring money from the public at large, is not guilty, sir. What is their defense, sir? Your Honor has to come to the conclusion, reasonable conclusion, that I am considering this evidence and I feel that the offense has not been committed by the accused at this stage. It is not, court does not require to go to the state that he has not committed offense and is acquitted. Not there. But prima facie, there must be some evidence. Is there any evidence, sir? Section 106 of the Evidence Act may be present, sir. The presumption, the aspect which is within the knowledge of the accused, he is supposed to disclose. And he does not disclose the true fact regarding of the receipt of money in cash. The adverse inference is to be drawn. That is the law of the land, sir. Otherwise, everybody would keep silent and say that, and
try to mislead the investigation that this money was received from this particular person. And that person does not support his case. Just to save his scheme, he is making a false statement, and under section 50, this is the past judicial proceeding. The person whose statement is recorded is supposed to disclose the true fact. And he does not disclose the true fact and misleads the wrong statement is given in the statement. Then he is liable for the prosecution under section 193. That is the provision of section 50, sir. The person who is actually making a false statement under section 50, he does not rebut any provision as provided under section 24, sir. And there are ample evidences to say and establish that he has committed the offence. Then there is a question of rebutting the provision, rebutting the first condition, sir. Now, sir, Sanjay Chandran's judgment, there was not a single offence in which twin condition was applicable. I am not on the gravity of the offence or serious twin condition and the ongoing investigation. These two aspects. Now, my justice just to keep the accused in jail, the complaint has been filed under section 167 of plus 2 to avoid that provision. That is not so, sir. Yes, I do. I got saying that. Until no judgment, my sahib, हमने जो paragraph पंचा here, a paragraph है उसे. There are several judgments of Supreme Court where it indicates if the sufficient evidence is there to take the cognizance of the offence, the provision of section 167 surplus is complete, sir. Though the investigation will be pending. Here, the statute itself gives power to the investigation agency for the further investigation, sir. Section 44 explanation 2, sir. When the statute provides this power, then there is a question of incomplete charge sheet, sir. Now, Chidambaram judgment, sir. Chidambaram judgment must have in paragraph number 30, sir. There are certain aspects which have been considered regarding his old age 74. Here, two courts of attack. He was looking to this aspect and other aspect he was released on bench. And in 23, paragraph number 20, in the same judgment, sir, the analogy, in one case, if the accused is released on bench, that analogy cannot be considered. Court has to come to its own conclusion on the fact and merit of the case before the honorable court. Substance unconditional judgment, that judgment is on the ground and also the other different aspect. If the accused is not arrested during the course of investigation and says the charge sheet is filed, in these circumstances, what is the duty of the court to release the accused on bond? And there are 4 categories that have been derived in their judgment. So that the burden of the higher court is reduced. That is the purpose of that judgment. And the aspect of health, that cannot be considered so far as what type of offenses are concerned, sir, grave offenses. Gayatri Prasad judgment is very clear. That's right. Yes. તો હું પેલા સ્ટેટમેન્ટ જે એક્યુટ ના છે આપી દઉં સાહેબ આપને વિટનેસ ના સ્ટેટમેન્ટ The powers of 117(3)(8) after charge sheet in CRPC and powers under section 44. સાહેબ વધારે ધારો કે તપાસ કરે તો એને માટે charge sheet પછી એને રાખવાની જરૂર છે એવી કોઈ statutory provision ઓબ્લાઇક્સ.
ચાર તારીખ 4th May. સર પેલું આ જે સ્ટેટમેન્ટની જે વાત કરી that is already mentioned in the complaint itself. It is there. आपका कौन सा है? हैं? हाँ बोलिए ऊपर नहीं हाँ next week. PM. 24 तारीख सरकारी वकील से पीएम हाँ Yeah. एक जजमेंट मेरे को दे क्या मतलब क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्यों ले जाऊंगा ये नहीं કેટલામાં સર 3 વાગે अच्छा Branch માં witness લઈને લઈ લે સર હું રાત જોતો ઉપર જોતો હવે ખબર પડી જાય એજ્યુકેટ આવી જશે ને બીજા છે મારા ભાઈ પોકું છે મારા ભાઈ બીજું કશું છે ને તમે પોકું રાખી દો ફોટો પાડી દો કાગળો મારી જોડે મેં નહીં આપ્યો ઈ લિસ્ટમાં તો મૂકેલા હોય જ કાગળો હોય ને ચાર્જશીટ માંથી જ કાઢેલા હોય નવા તો હોય જ નહીં એવું છે બરાબર હે હા કઈ કઈ તમે કોના હતા
એ લિસ્ટ આપજે ને ભાઈ લિસ્ટ હા લઈ લે ભાઈ ફોટા પાડલો સાહેબ હા ફોટો પાડલો ને જે તો પાડલો પણ કાગળ વગર શું કરું લિસ્ટ આપજે ને લિસ્ટ. સાહેબ લિસ્ટના કાગળો તો છે જ ને મારી જોડે હો સર 16 PPT 4 માં જે ડોક્યુમેન્ટ બધા વેરીફાઈ કરવાના છે એક ડેટ માટે અત્યારે ડેટ નહીં અત્યારે વીકનેસ ડેટ પછી ફિક્સ કરીશું અત્યારે મારે બીજું વીકનેસ કાળાજી અર્જુન કાળાજી અર્જુન બધા બાર દે આ કેસમાં જેટલા સાક્ષીઓ એટલા બાર દે સાક્ષીઓ એટલે બાર બીજા બધા બધા પાસે નામ લખો શું નામ છે શું નામ છે તમારું અર્જનજી કાળાજી અર્જણજી ઉંમર કેટલી 50
ધંધો સાહેબ ખેતીવાડી ને મજૂરી કરું છું. રહેવાનું વાડી ખેતી મારી ખેતી અને મજૂરી. રહેવાનું રહેવાનું ગામ માળી, મારી તાલુકો તાલુકો હિંમતનગર, જિલ્લો સાબરકાંઠા. ખોટું બોલો તો ભગવાનની સોગંદ, એવા સોગંદ લો. ખોટો બોલો તો ભગવાનની સોગંદ. આ તમે કોઈ જગ્યાએ તમારા દાગીના મૂકેલા? મૂકેલા ક્યાં આગળ? ગાંભોઈ ગોથાજી. હા, ગાંભોઈ ગાંભોઈ ગોથાજી વાળા થઈ. ગોથાજી, થોડું નજીક થી બોલો એટલે. ગોથાજી વાળા થઈ. ગાંભોઈ ગોથાજી વાળાના ત્યાં મેં સોનાના દાગીના મૂકેલા. મૂકેલું. ને ગોથાજી ગોથાજી નામ છે સાહેબ. ગાભોઈ વાળા ગોથાજી નામ છે પેઢીનું, અને ગાંભોઈ ગામનું નામ છે. ગાભોઈ મુકામ વાળા મુકામ. કોને ત્યાં? શું તમે લખાવ શું બોલ્યા એ નામ? ગોથાજી ને ત્યાં મારા દાગીના મૂકેલા. શું મૂકેલું દાગીનો? સોનાના દાગીના. સોનાના. સોનાની વીંટીઓ સોનાના કેટલી હતી? 2. મૂકેલા હતા. એમાં સોનાની એક વીંટી હતી. સોનાની 2 વીંટી હતી. 2 કે 1? 2. 2 વીંટી હતી. કેટલું વજન છે એનું આશરે? આશરે વજન છે 4 ગ્રામ 67 ગ્રામ. 4.67 ગ્રામ. વજન 4.67. આ ગોથાજીની ઓફિસ ક્યાં આવી? પોલીસ સ્ટેશન પાછળ કયા પોલીસ સ્ટેશન? ગાંભોઈ. આ ગોથાજીની ઓફિસ ગાભોઈ પોલીસ સ્ટેશન ની પાછળ આવેલું છે. આ શેના માટે ત્યાં આ દાગીના, સોનાના દાગીના મૂકેલા? જેના માટે તે સાહેબ આ ઘેર લાવવા માટે સારું મૂકી આવેલો હતો. હા, ઘેર લાવવા માટે સારું છોકરો અહીંયા મજૂરી કરતા ને નતો પાકતો તે પૈસા લઈ આવ્યો મૂકી. શેના માટે હું નહીં સમજ્યો. ઘર માટે છે. ઘર માટે. ઘર એટલે હા, ઘર માટે પૈસા જોઈતા હતા. પૈસા જોઈતા. મારે ઘર માટે પૈસા જોઈતા હતા, તેથી આ સોનાના દાગીના મૂકેલા હતા. આ કોને આપેલા ત્યાં ગોથાજીના ત્યાં? મદનસિંહ. કોણ હતું? મદનસિંહ. 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 મેં આ દાગીના ગોથાજીની ઓફિસમાં આ મદનસિંહ ગોથાજીમાં શું હતા? મદનસિંહ ગોથાજી મદદ હતા. હા, ગોથાજી મદદ હતા મદનસિંહ. હા. અને એ લોકો ઘણા લોકો આવતા હતા, પૈસા લઈ આવતા હતા, એટલી પાસે મેં કીધી. સાહેબ એમાં આફ્ટર લિવિંગ 6th લાઈન પ્લેન્ટમાં પણ લખેલું છે, પણ આમાં એમણે કીધેલું છે એડમિશન. હા, એડમિશન. એ વાત કરી છે કે દાવો મેં અંગત હેસિયતથી કરેલો છે, કંપનીના ડાયરેક્ટર તરીકે કરેલો નથી. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવ્યું કે શેર હોલ્ડર તરીકે દાવો મેં કરેલો છે. સાહેબ આફ્ટર લિવિંગ 5 લાઇન્સ આવે છે. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે શેર હોલ્ડર તરીકે દાવો કરેલો છે. 2004 થી 8 સુધી ડાયરેક્ટર હતો. ધેટ્સ સો વી આર કન્સર્ન વિથ ધીસ 2 લાઇન્સ.
top upar sahib chauthi line, 4 line, after leaving 4 line, he has said like this. And there is a judgment of the Honorable Supreme Court. Of course, the Honorable Trial Court has also held, has not given any finding. There was a argument, the judgments were also produced. There is no finding on this aspect, but there is a judgment of the Honorable Supreme Court, even latest, to the effect that in a case where I want to maintain my decree, I can support that decree by reason of supplementing my arguments. This was an issue before the Honorable Court. The cross objection is not required to be filed for the purpose of maintaining the decree. Suppose I want a different decree, then I will have to file a cross objection. If I want to support that decree by a different reasonings, I need not file cross objection. I can independently support the decree by even those findings which are found against me. That I would make my submission good in law point, that I can demonstrate before this Honorable Court. So this Honorable Court will have to arrive at a new independent finding with regard to this, this only on this clinching aspect. The main thing is that sahib, as per their admission, shareholder tarike karelo che, and the Honorable Supreme Court judgment in the arguments I would show that it is not maintainable. The Honorable Supreme Court has said. So that is the first and foremost thing. What I was driving at my argument while prefacing my submission on the earlier day, that sir, these plaintiffs, they are responsible for this situation, and that situation I will show. This conduct of the plaintiff is also observed by the learned trial court. Sir, ena mate aap list of events ma aavo to પહેલું so as to maintain continuity. પહેલું મેં સાહેબ લીધું હતું, પણ છતાંય with a view to maintain the continuity, I am reading this. Sir, a list of events માં પહેલું છે, plant was closed and since then no activity was undertaken. That was in May 2007. Despite this, sir, 31/5/2007 શું થયું? Despite the fact that plant of Dependent One company was closed and no activity was undertaken without any authority, resolution of the company, etc., without putting it to the knowledge of other director, guarantor, shareholder of the Dependent One company, letter of renewal of credit sanction was solely signed by plaintiff number 1, knowing well that opponent company has closed. એ સાહેબ છે ને પેજ નંબર 14505 આપણે જોયું. હવે સાહેબ પેજ નંબર 849 ઉપર એ દિવસે સાહેબ આપણે અહીંયા અટક્યા હતા. પેજ નંબર 849 ઉપર એમને કીધેલું છે કે આ એક્ઝિબિટ 171 માં મારી સહી છે. So that is their his admission. So there is no denial to that. એ સાહેબ અમે આમાં પેજ નંબર 2 આપ્યા છે. 171 exhibit is at page 105. Since we have already gone through that exhibit, I am taking the Honorable Court to page number 849, sir. The 849 ઉપર એનું આ એવિડન્સ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન છે સાહેબ. એમાં સાહેબ ત્રીજી જ લાઈન છે. મને આ કામે આ મને આ 172 બતાવવામાં આવે છે, તેમાં ડિરેક્ટર તરીકે મારી સહી છે. 71 થી રજૂ છે અને આ 172 બતાવવામાં આવે છે, તેમાં ડિરેક્ટર તરીકે મારી સહી છે. એ સાહેબ છે ને એમાં ક્રેડિટ સેન્કશન લિમિટ ઓફ 31/5/2007 as the sole signature is of this person. So this we have established before the court that sir, despite the fact the plant was closed, he took a loan. પછી શું કર્યું સાહેબ? In that credit sanction note, sir, I also drawn the Honorable Court's attention to certain conditions. એમાં સાહેબ one of the condition not to repay the loan to unsecured creditors. બધા secured creditors એમ કહે છે કે ભાઈ તમારું unsecured creditors ની loan તમારે refund નહીં કરવાની. So one of the condition was also this. Now what they did, sir, the plaintiff, he returned the unsecured loan by virtue of આ સાહેબ પૈસા લીધા અને his own relatives were there. Even one of the plaintiff number 2 પોતાની પણ unsecured loan was there. બધી loan એમણે repay કરી નાખી આ પૈસા. His intention was not to run this. Our case was that he was running the affairs of the company. He was doing all these day-to-day activities, being a 50% shareholder. Now on 17/9, event number 2, serial number 2, 17/9/2007, the event, and I will support from my documents. In year 2006, plaintiffs have illegally paid back the unsecured loan from the accounts of Dependent One company to their parties and relatives, namely Shyamlal Lindwal Dulani, Nature Pulse Botanics, and plaintiff number 2, Dipal Arai, in spite of the fact that there was a huge amount of secure loan outstanding and paid
and Indian Overseas Bank was having a security charge over the properties without disclosing the details of other directors at their own. The accounts of defendant number 1 company signed and same was filed, and balance sheet of defendant number 1 company as of 31/3/2007. Now, if the honorable court be pleased to see page number 1423, which we stopped on the last occasion. Sir, 1423 आप जो सर I'm sorry, 1621, sir. 1621. I'm sorry, 1621. This is a balance sheet. આ balance sheet માંથી સાહેબ we could easily demonstrate કે earlier year માં unsecured loan હતો which was paid up. આ part 2 માં હશે 16 exhibit 193. Sir, 1623 and 11 is on page number 1665. This 1621 is the third annual report of 2006-07, and we are concerned with 1675. So up 1675 per hour, 1665, sorry, 1665, 1665. Sir, serial number 4. શ્યામલાલ લંદાવાની, એમણે એમ કીધું કે અમારા પિતરાઈ સંબંધી થાય છે 4, 6, 8 અને 9. શ્યામલાલ નંદવાણી સાહેબ, 6 નંબર કિશોર દુલાની, 8 નંબર કેડી એન્ટરપ્રાઇઝ, અને સાહેબ ડાયરેક્ટરની લોન છે છેલ્લે ફ્રોમ ડાયરેક્ટર એમાં દીપા લારાઈ, સ્ટેન્ડ અલોન નંબર 1 દીપા લારાઈ, નંબર પ્લેન્ટિફ નંબર 2. એમની સાહેબ આપ જુઓ તો 2005-6 માં 2005-6 માં સિરિયલ નંબર 4 જોઈએ સાહેબ. શ્યામલાલ નંદવાલીના 7 લાખ હતા, 6-7 માં નીલ થઈ ગઈ, સો રીપેડ. સાહેબ કોલમ છે ને એમાં 2005-6 માં લોન કેટલી હતી અને 2006-07 પહેલું કોલમ છે, એટલે 2005-6 માં જેટલી 7 લાખ હતી ડેશ થઈ ગઈ, એટલે રીપેડ. પછી સાહેબ એવી રીતે કિશોર દુલાની, એમની 4,85,000 રીપેડ. પછી નેચર પલ્સ, એ એમના વાઇફની પણ પાર્ટનરશિપ છે એની અંદર, એ સાહેબ એમનું એડમિશનમાં આવે છે, એમના 5 લાખ નીલ થઈ ગઈ સાહેબ. અને દીપા લારાઈના 2.5 લાખ હતા, એ નીલ કરી નાખી. 5-6 માં જેટલી લોન હતી સાહેબ 2006-07 માં આપ જોશો આ લોન બધી પતી ગઈ. હવે સાહેબ એમની એવિડન્સ જોઈએ, એ એવિડન્સમાં એમણે સબમિટ કરેલો છે પેજ નંબર 789. સાહેબ 789 ઉપર સાહેબ 789 ઉપર એડમિશન છે કે શ્યામલાલ નંદવાલ પાસેથી લોન લીધી હતી, ઈશ્વરભાઈ પાસેથી લીધી હતી, ચૂકવી આપેલ છે, કેડીઆર 100 ચૂકવી આપેલ છે, દીપા લારા પછી. હવે સાહેબ 790 ઉપર રિલેશન કે છે સાહેબ. 790 ઉપર સાહેબ અગાઉ હું ડાયનેમિક સેલ્સમાં પાર્ટનર હતો, જે એમને ચૂક્યા છે. તે વાત કરી છે કે શામાભાઈ નેંદવાલ અમારા સંબંધી થાય છે. એ વાત કરી છે કે ઈશ્વરભાઈ દુલાણી મારા સંબંધી થાય છે. આજે સાહેબ આપણે 4, 6, 8 જોયા, એમાં નિવંદલાલ એમના સંબંધી, ઈશ્વર દુલાણી સંબંધી, શામાભાઈ તથા ઈશ્વરભાઈ મારા દૂધના કજીન છે. એ વાત કરી છે કે નથી કે નેચર કંપનીમાં મારા પત્ની ડાયરેક્ટર હતા. હવે જણાવું છું કે તેઓ આ કંપનીમાં ડાયરેક્ટર છે. નેચર પલ્સ સાહેબ જે કરી નંબર 2 ની કંપની, હવે કહે છે કે હા હું છું. અને એ વાત કરી છે કે રિપોર્ટમાં જે મારી તથા મારા ડાયરેક્ટર તરીકેની સહી છે સાહેબ. અમે એ પણ પોતે પણ ડાયરેક્ટર છે નેચર પલ્સમાં. સો ધ સમ એન્ડ સબસ્ટન્સ વિચ વી કુડ ડેમોન્સ્ટ્રેટ બિફોર ધ કોર્ટ કે સાહેબ એમના સંબંધીઓની અનસિક્યોર્ડ લોન, ડિસ્પાઇટ ધેર વોઝ અ પ્રોહિબિશન વાઇલ ટેકિંગ સિક્યોર લોન,
Now, therefore, secure loan was taken by him without our information. સાહેબ અમે balance sheet બતાવી એ પણ એમની જ સહીઓ છે કારણ કે we were not informed. Credit sanction note માં પણ એમની જ સહી છે, we were not informed. So he took the loan, he repaid this to his own persons, including himself. And what happened now? Please see the next page, sir. That as a result of this, sir, our bank account became NPA. So company's bank account. So, sir, third number ઉપર આવું છું, next page ઉપર. Plaintiff number 1, knowing the internal situation of the company and without information of the same to the other directors, wrote a letter to the banker of the defendant number 1 company, Indian Overseas Bank, informing that company's account is not in transactions since 15/8/2007, and he committed that again transaction will be started. Now this is not much relevant. એટલે હું સાહેબ આમાં પણ નથી આવે 4. એટલે સાહેબ this letter is also admitted, exhibit લખેલું છે. એમણે IOB ની જાણ કરી કે this હવે અમારું account operative નથી. Now this will become operative from 21/10. 25/10 IOB sent letters to all directors and guarantors informing about inadequate stock levels and calling for a meeting within 4 days of receipt of the said letter. Now this is 161, sir. This is also admitted document, so I am not bothering the honorable court to read this. 5 number, sir. Meeting with CRM of IOB, Chief Regional Manager of IOB, was held where 2 directors of the company, that is plaintiff number 1 and defendant number 3, were present. પછી સાહેબ 6 number. After meeting with the bankers, defendant number 3 came to know with regard to credit position of company and mismanagement of plaintiff, and accordingly 30/10/2007 immediately letter was written by defendant number 3 to the bank. Now this was the starting point where we came to know. Therefore we came in picture and we immediately started remedying the acts. Now please see 7. Now the moment we came to know and we took the charge of the company so as to see that the bank loan is paid and the companies become functional. Now this is most important. I will show this because, sir, the plaintiff, I may read this and will argue. 7, 70/7, letter written by the plaintiffs to the senior branch manager of Indian Overseas Bank, transferring their 50% shares to the bank and requesting the bank to realize its use by selling the assets of defendant number 1 company. Plaintiffs waived off their rights in defendant number 1 company through the said letter. Now please see, this is very important document because today they say that we are concerned with the company. Today their case is, sir, we are not demanding the property for ourselves. The prayer, even in admittedly their prayer is refund the asset of the company to the company and hand it over to the company, not to the plaintiff. The novice prayer has been made that I am not seeking a possession of this property. I am seeking the possession to be handed over to the company. Now, if at all this is his case, sir, on 70/8/2007, he said, we don't have any interest. We are relinquishing our share 50%. You also sell this property, everything. They left it. After everything is managed by us, pursuant to the DRT order and Honorable High Court's order, then to exploit the situation, they have come in picture. That also, so this is, sir, please see now 1359, exhibit 163. In view of this is also a solitary document which would disentitle them to seek any relief from the honorable courts of law. 1359. Uh, 1359, sir, this is the standalone document on the basis of which this honorable court can throw out the plaintiff. Please see the verdicts from Amar Lalai and Deepa Lalai. So plaintiffs, to senior branch manager, Indian Overseas Bank. So they are quoting the references, outstanding dues and subject transfer of my and my family members 50% shareholding in Grace Agrifield in your favor. Dear sir, with reference to the above, I along with my wife and are holding share in Grace Agrifield Limited, which forms 50% shareholding in the above referred company. I am placing the said shares and transfer deed in your custody and relinquishing any and all rights in the said shares in your favor. The assets of the company, that is land and building, plant, machinery, stock, etc. as on today, valued at ₹6 crore in market, and therefore the value, and my wife said, is the said company is over 3 crore. As is known, you had advanced a loan of
about rupees 2.5 crores to Messrs. So the same is presently due and outstanding. There have been certain unpleasant acts in the recent past which has made practically impossible for me to function and to repay your loan. The controlling group of persons in the company has no intention of letting me perform my duties in the company. Practically, I have no role in the company in my capacity. In any capacity, I have apprehension whether I would be allowed to function and repay your dues, despite the fact that I have earnest intention to repaying this. Due to situation created by the other group of directors in the management of the company, I will be saddled with responsibility of repaying your dues to the tune of 50% to avoid such an eventuality. I am relinquishing my and my wife's share in your favor, and henceforth I shall have no right and in the said shares of the company. Now, this is important, sir. After writing this, after everything is repaid, he was before High Court, he was before DRT, he has admitted, yes, I was there, I did not do anything. We at our own found out the buyer. Force value was indicated as 2 crore. We have 1 crore. We have paid it in 2.70 crores. Everything was over, and then after to arrest, these proceedings have been started. He said that I am relinquishing my right. Then what is, sir? This is a question to myself, that what is their right now to file a suit? He says that 50% share, letting go. He was knowing that now nothing will survive in the property, my shares, and in fact we'll have to add something in the existing property so as to repay the amount. That is how my lord, he relinquished all his rights. This is categorically statement. In affidavit, in evidence, he has admitted, yes, I had returned and I was having an intention to relinquish. This is what is also in affidavit he has admitted. And sir, chelli 4 line. Sir, chelli 4 line ma, I may further state that I have no objection if you take action under Securitization Act or any other law to recover your dues and loans from the assets of the company. I shall have no objection if you take over or all the assets of the company on custody to realize your outstanding amount. I shall have no objection if you dispose of or sell away the assets of the company for recovery of dues. I give my unconditional mandate and consent to you to realize your dues. This is most important for the reason that, sir, thereafter the bank gave the no objection before the High Court, before the DRT, that we are giving no objection to transfer this in favor of the third party, which is defendant number 6 in this present 4 in the present proceedings, and that is how the entire sale took place, transaction took place. So the conduct which shows that he authorized the bank also. He said that I have no right, I relinquish my all rights. After having the share, so he will have no locus to even file the suit. In the face of these standalone documents, only on this ground the suit ought to have been rejected. Now please see the further. Sir, no issue. Sir, in the last, since the Honorable Court has closed that, in the second page of that last lines, he has said that I do not want to be called upon. You do whatever you like. I hope and understand Mr. Amar Lala and Deepal Lala shall not be held liable for any default in repayment of loan to Messrs. Of Messrs. Grace Agripills Limited, and that we shall not be called upon for any proceedings with respect to the sums you have advanced to Messrs. So in any manner whatsoever. So he has written this, that now we are having no connection, you do whatever you like. Now please see the next event. 7/1/2008, sir. Plaintiffs filed civil suit being civil suit number 48 of 2008 before Honorable City Civil Court for declaration and permanent injunction against defendant number 123. Herein, and the banker of the defendant number 1 company was also made party. Plaintiffs read defendant number 4 bank in the said should be directed to realize its use by acquisition and sale of assets of the defendant number 1 company. The directions sought by the plaintiffs were with regard to the properties of defendant number 1 company. It is pertinent to know the plaintiffs have mentioned, disclosed nothing in the plaint of the suit with regard to civil suit number 48/2008. This is my submission. But factual aspect is, sir, exhibit 101 is a plaint, because one of my argument of order 2 rule 2 and the principles of res sub judice, which of course has not way with the Honorable Court. But as I said that I will maintain, I will demonstrate that I can maintain this decree on the basis of those findings also. Sir, verbatim say he filed a civil suit before the Civil Court. That I'm not troubling the Honorable Court reading this, but sahib exhibit 101 માં એ દાવો છે. Verbatim say everything કે management fraud કરી દીધું છે આ લોકોએ, everything is same.
except that point of time there was no Banakat. So what was his prayer? કે આ બેંકને ડાયરેક્શન આપો કે આ સિક્યુરિટાઇઝેશન એક્ટ નીચે આ બધી પ્રોપર્ટી વેચીને એ લોકો રિકવર કરે અને we shall be restrained, the company shall be restrained from selling it. So sum and substance was a direction was sought against us. Now that was thereafter sir withdrawn unconditionally. ये साहब છે ને કે આપ ઓર્ડર જુઓ ખાલી exhibit 102. It is at page number 961 side 949 થી પ્લેન ચાલુ થાય છે 961 માં because the conduct at that point of time સાહેબ એમને દાવો પ્રત ખેંચી લેવા માટે unconditionally અમે વિથડ્રો કરે છે એવું લખ્યું છે સાહેબ. So the exhibit 101 છે પ્લેન છે સાહેબ. હા 102 102 છે ને એ સાહેબ પુરસીસ છે અનકન્ડિશનલી વિથડ્રો કરાય 102 એ પેજ છે ને સાહેબ 961 છે એનું પેજ 961 છે પુરસીસ 102 નું not mentioned in your હા આમાં નથી સાહેબ આમાં એ સાહેબ 900 અને સાહેબ for a moment it since honorable court has opened this 949 સાહેબ આપ જુઓ ને 101 એમાં પાર્ટીના નામ જુઓ સાહેબ બધા જ પ્લેન્ટિફ પણ સેમ ડિફેન્ડન્ટ્સ પણ સેમ એક્સેપ્ટ ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક એન્ડ નાઉ ન્યુ પરચેસર એના સિવાયના સાહેબ પાર્ટીસના નામ અમરચંદ લારાય દીપા લારાય અને ગ્રેસ એગ્રીપીટ સોએન્સો સાહેબ આમાં મિસમેનેજમેન્ટ એટસેટ્રા એટસેટ્રા એલિગેશન્સ આર ઓલસો સેમ 957 ઉપર સાહેબ એમને પ્રેયર લીધી 957 ઉપર પ્રેયર બી સાહેબ prayer B 28B be pleased to grant permanent injunction restrain defendant from transferring, alienating, gifting, mortgaging, dealing, disposing or to create any third party interest in any of the assets of defendant number 1 ele company છે sir without any consent. So this was the very prayer which was sought સાહેબ હવે 102 exhibit 102 961 100 સાહેબ exhibit 102 પર સાહેબ એમણે બિન શરતી પરત ખેંચી છે એવું લખ્યું છે સદર કામમાં અમુક વાદી દાવાનું કામ આગળ ચલાવવા માંગતા ન હોય તેથી આજરોજ સદર કામો બિન શરતી પરત ખેંચીએ છીએ સાહેબ એમાં અમે ઓબ્જેક્શન લીધું we object સાહેબ એનું માર્જિનમાં we object and pray for heavy cost and the honorable courts granted સાહેબ order below the page overlay 962 પર one third cost ઉપર સાહેબ રિજેક્ટ અલાઉ કરો plaintiff is permitted to withdraw the present suit subject to the one third cost એટલે સાહેબ પહેલામાં પહેલું તો બિન શરતી પાછો ખેંચો અને કોસ્ટ સાથે પરમિશન આપો the very prayer to restrain so this is a conduct sir now this is over thereafter what they did sir the conduct is most important કારણ કે સાહેબ પછી આ જ પ્રેયર માટે then they go to CLB immediately after withdrawal they went to CLB માં પણ સાહેબ એ લોકો હારી ગયા એ પણ બતાવશું હવે નેક્સ્ટ પેજ ના સીલ નંબર 9 પર સાહેબ this is a factual element sir કે bank account of સાહેબ 30/1/2008 bank account of defendant number 1 company was declared NPA so non performing asset was declared sir પછી 13/2/2008 IOB issued notice under section 13(2) of Securitization Act to recover 2 crore 74 lakh અને સાહેબ એ exhibit 164 ઉપર છે factual aspect છે not denied by anyone સાહેબ next event 11 24/4/8 IOB initiated proceedings under Surface Act for recovery of its due by filing OA number 32 of 2008 before Honorable Debt Recovery Tribunal against defendant number 1 company and its directors and guarantors both the plaintiffs were also party side એનું પણ there is no dispute એ proceedings માં એ લોકો પાર્ટી હતા DRT માં OA 32 of 2008 કરી એમાં સાહેબ પછી 12 નંબર procedure to remove plaintiff so this has done therefore there is a parallel so because this is coming in the chronology date sir thereafter we did this 30/4/2008 procedure to remove plaintiff number 1 from the directorship of the defendant number 1 company was undertaken in accordance with law because according to us he was guilty of
mismanagement of the company, and he deliberately suppressed all the facts with regard to the affairs of the company. So we initiated the proceedings to remove him from the as a director. Sahib, 15/5/2008 notice for meeting of board of directors was called upon to discuss and the requisition and complaint received from shareholders. The notice of meeting was sent to both the plaintiffs. Case I have exhibit 165 છે. He said that notice મળી ગઈ છે, etc., etc. There is no dispute on that. 19/5/2008 સાહેબ meeting of the board of directors was held. Plaintiffs, although served with the said notice, chose not to appear. Neither plaintiff sent any reply nor raised any objection of the meeting. 24/5/2008 letter was issued to the plaintiff number 1 informing that meeting of defendant number 1 company was held on 19/5 and plaintiff number 1 and 2 did not attend the same meeting nor obtain leave of absence, and it was informed to the plaintiff that board has considered the requisition received from shareholders and accordingly EGM will be called on the same date, that is on 24/5/2008. Notice of EGM was sent to all the shareholders of the defendant number 1 company. પછી સાહેબ 5/6/2008 EGM થયું. Pursuant to the notice dated 24/5/8, EGM was conducted. Plaintiffs intentionally did not attend the same meeting nor raise any objection to the same, and thereafter resolution dated 5/6/2008 was passed, removing plaintiff number 1 from the directors of the company. So plaintiff number 1 was removed as a director. Plaintiff number 2 was not removed as a director. Number 1 is the main culprit, so he was removed from the. Now thereafter, sir, 5/6/2008 same day. This is because one of the contention, possibly the contention which he could canvass before this honorable court, sir, valuation X હતું અને X minus Y ના price વહેંચી માર્યું છે. Now that is absolutely incorrect. In fact, it is the owner's burden of proof is on the plaintiff to show that, sir, this was the valuation. As against this, at a throwaway price, this was sold. On the contrary, he did not produce any valuation report. He has considered that, yes, I did not do valuation of the property before the filing of the suit. He also considered that I did not do the valuation. In fact, the valuation was done by the bank in the presence of plaintiff number 1. That is there on record. But therefore, now please see in chronology 5/6/2008 sahib, valuation of the serial number 17, valuation of the factory land and building done at the instance of IOB by Mr. Bakul and Desai in presence of plaintiff number 1. સાહેબ આ એમની એવિડન્સ માં પણ એમને કીધું કે હા હું હાજર હતો, મારી સહી છે. એ સાહેબ આ એક્ઝિબિટ 173 છે આ વેલ્યુએશન. As per valuation report of Bakul and Desai, market value of factory and land building is 147 and force value is 1 crore. Whereas the entire land and building is sold to the defendant in 187. Side, as per this valuation report, which is by an independent authority in presence of number 1, 1,87 lakh. Since this is a very important document, sir, up 173 exhibit 173 at page 1427. Sir, I am adding a caveat to my argument that though I am addressing this issue before this honorable court just to satisfy the conscience of the honorable court, with regard to the very contentions taken with regard to less valuation, fraud, mismanagement, NCLT has already recorded findings. The same contentions were taken by them that, sir, they have in a position as a directors at throwaway price sold these properties, and the NCLT has categorical, the finding is there is no mismanagement in transfer of the company's asset. Now this is the finding. In the light of this, the honorable trial court has held, I cannot sit in appeal and I do not have jurisdiction to upset that finding, which has been picked up in isolation by the respondent, by the plaintiffs, and to contend that, sir, see, under section 9, the civil court wrongly assumed that it has no jurisdiction. No, sir. The civil court has assumed jurisdiction given the findings. Otherwise, the suit could have been dismissed on section 9. But what are the findings of London civil court is that I do not have a jurisdiction to sit in appeal over those findings. And therefore, to those findings, the jurisdiction would be excluded to that extent. Sir, એટલે એમણે છે ને 1427 ઉપરનો report check, because this would be, because they say that there is no report. The honorable, I'm told that honorable court also asked the pertinent question to them. Where is that report? They had not replied in any of the subsequent meetings or arguments also to this. Sir, आज report प्रमाणे in presence of the plaintiff, the first valuation sale was 1 crore, whereas in the present case 1,87,00,000 માં ગયેલી છે, and that too
before the Honorable High Court and DRT. It is not a sale that surreptitiously to the third parties in a truncated manner without following procedure it has been done. No, sir. We were before Honorable High Court, we were before the Honorable DRT. There is an approval of this sale before the DRT, sir. DRT has said yes, now this has been sold. They were very much there before DRT. Before Honorable High Court, they were not there. They did not appear. They have said that I do not appear before the High Court. In fact, the intention was that after this sale of assets, now it will come to our property also. Possibly because of the fact even criminal case could have been filed if this credit would not have been cleared. Because of the fact that સાહેબ એમણે પોતાના માણસોની પોતાની their own credits were cleared, unsecured એમણે clear કરી નાખી બધી જ કઈ પૈસામાંથી કે નવી લીધે એમાંથી. Therefore, sir, at that point of time, they wrote a letter. We have no intention. We are relinquishing whatever you want to do with this property. You do this all, etc. અને હવે સાહેબ આપની સામે દાવો લઈને આવ્યા છે કે this property has been sold by fraud, mismanagement and at throwaway prices. સાહેબ આ જે valuation report છે page 1427. I may not take the Honorable Court to side a government IOB, so bank approved valuation nu emna plaintiff number 1 na present ma che. Please sir, now please see, I may take the Honorable Court to the further event 18 14/6/2008. Letter written by IOB to all directors intimating that bank had received offer from 2 buyers to buy entire land of building and machinery 240 થી 270. As per the plaintiff, the valuation of property is 7.76 lakhs. Still, however, no objection was taken by the plaintiff against the offer of the bank. What is that next? Later written to the plaintiff number 1 informing about his removal from directorship of defendant number 1. That is as a consequence of that resolution. 28/7/2008. Since the defendant number 1 company became sick and was not in a position to repay the amount of loan, proceedings under Surface Act was initiated by IOB, petition being special CA. So now, sir, we filed a petition being special CA 9818/2008 before the Honorable High Court of Gujarat. Because if this forced auction under Surface Act would have been conducted, it would have a greater damage in the sense that it would have gone in the throwaway price. That is how we wanted an intervention of the court. And further 5/9/2008, during the course of hearing, thereafter the Honorable High Court heard the matter. Sir, this is the order of the Honorable High Court, Exhibit 108, because what now they pray, because one of the contention was that, sir, this would be contrary to the proceedings and observation of the Honorable High Court if this is allowed. Because what we have done is pursuant to the Honorable High Court's order, pursuant to the approval of IOB, and the payment has been made according to this. There was an understanding before the Honorable High Court that in this manner this will be done. So this is the starting point. 5/9/2008, during the course of hearing and undertaking dated so and so to settle the issue with the bank came to be filed. Main terms of undertaking is so and so. Sahib, એમાં અમે 1.5 crore within 2 months, then remaining amounts within 4 months, 10 lakhs, and consent terms to be filed before. I may not take the Honorable Court to this document, but it is a 108. Sahib, next. No, 8. The Honorable High Court was pleased to dispose of the petition with your order in view of the terms of undertaking. It was also accepted by the bank that dues of the bank was to be liquidated as per the undertaking. 15/9/8, side. The first payment of 10 lakhs was to be done to show my bona fide. So amount of which 10 lakh deposited with the Registrar of Gujarat High Court as per the undertaking by defendant number 1, 2, 3. What is that? 23/9/2008. So parallel before DRT also, because they had already filed OA. OA was filed by IOB. Consent terms filed with DRT. GAPL agreed to pay full amount of 2.69 lakh together with contractual interest of 16% on 2.42 in cash credit and 17.25 on 27,58,000 from the date of filing of OA till realization. Rupees 1.5 crore 55 crores to be deposited within 2 months, etc. Sir, INI is undertaking consent terms che Exhibit 177 che. Next slide, please. Sir, 8/11/2008, defendant number 1, 2, 3 deposited rupees 1.55 crores on various dates with IOB. Funds arranged through friends, relatives, personal sources. Defendant number 2, as the defendant number 1 company was not able to sell the plant. Sir, pause here for a moment. What we did, sir, ये आवे छे आगर साहेब, अमे गुजरात समाचार में अमे पहला हमारा सर्कल थी बधाने कीधुं के भाई आ कोईने लेवुं छे, आ छे ते छे. We could not do.
પછી સાહેબ ગુજરાત સમાચારમાં અમે જાહેરાત પણ આપી છે, પણ it could not be fructified. In the meanwhile, undertaking માં લખ્યું હતું કે 2 મહિનામાં તમારે આ ભરવાના. So we, sir, to show this, and it is there on the record. DRDA observe કર્યું છે, High Court observe કર્યું છે. From our personal friends, sir, we gathered this fund and deposited, because otherwise the slightest variation or breach of undertaking would have led to the consequences that those action under Surface Act would have revived, and we would lose everything. Sir, પછી 10/1/2009 26 number. Notice was given to the plaintiff, being a director of the defendant number 1 company, regarding meeting of, so again meeting of board of directors were held so as to pass proper resolution regarding several issues as mentioned in the said notice. Sir, pausing here for a moment, defendant number 1 was plaintiff number 1 was removed, number 2 was not removed. Number 2, Deepa Larai was very much there. She was called upon to take participation in the meeting so as to chalk out the further. She never took participation. Even number 1 and 2, plaintiff number 1 and 2 never took participation. Number 1 was removed, therefore he could not have been could not have taken participation, but number 2 also did not take participation. So next, 15/2009, although no notice was served, the plaintiff number 2 did not remain present in the said meeting. Meeting was held and resolution authorizing Sri Lalit Motwani to deal sell with the properties of the defendant number 1 company as mentioned in the said resolution till date. The said resolution is not challenged, so that is authorization. And then said 15/2009, advertisement to sell the factory land and building given in the Gujarat Samachar. ये साहब exhibit 181 पर છે. પછી સાહેબ 1/3/2009, defendant number 1, 2, 3 approach Honorable High Court of Gujarat by filing MCA seeking extension of time. કારણ કે સાહેબ 2 મહિનામાં અમે લાયા, પણ ફર્ધર પૈસા પાછા ડ્યુ થતા હતા, સો અમે extension of time માટે કીધું કે સર, we have shown our bona fides, this amount is paid, please extend the time. It was extended by the order of the Honorable Court. પછી સાહેબ 6/3/2009 exhibit 179 છે. On several conditions, the Honorable High Court with the order dated so and so granted further time of 3 months to comply with the terms of undertaking and clear outstanding dues of IOB. Plant and machinery of defendant number 1 sold after intimating the same to the bankers, and entire amount received from the sale of deposited in IOB as committed. Now, sir, pausing here for a moment, because one of the contention of my learned friend is before the Honorable Court, because machinery was also sold and this issue is not framed. To this, sir, my categorical objection to this submission is because in the entire plaint there is no word with regard to machinery and plant. Sir, there is no dispute in the entire plaint. There is no even issue frame of plant and machinery, because they must have been satisfied with this sell whatever is there. But sir, plant and machinery no ample machinery has been sold at throwaway price, etc. Now, just to seek the remand, of course, that is on non-existence ground. Machinery no one of the issue may be framed and it may be remanded there. But the issue has to be framed if there is a parties, if the parties are at variance. Sir, there is no pleading. Let apart the evidence, there is no pleading that machinery has been sold illegally, legally at this price X, Y. No, nothing, sir, with regard to machinery. And there is no dispute on this shell of machinery, sir. So, plant and machinery was sold separately. What has happened, sir? Earlier, we tried to sell it as a composite deal, but it could not fetch the more price. So we divided in 3 parts. One, plant and machinery, another building, and third is land. And that is how more amount than which was there in the valuation report has been obtained. Sir, next. Sir, आज ये पेलो दाव unconditionally withdraw आयो, एनु event आयो 2/6/2009. The civil suit number so and so was unconditionally withdrawn by the plaintiff, against which objection was taken by the defendant. હવે સાહેબ 2/6 દાવો withdraw કર્યો અને 3/6 please see 33. Immediately on the next date, plaintiff number 1 herein filed petition before Company Law Board, Mumbai. It was earlier CLB, now it has been NCLT by virtue of the amendment in company's website. Challenging his removal from directorship dated so and so, that is after almost 1 year, and with other almost similar prayer for restraining defendant number 2 and 3, herein not to sell any assets of the defendant number 1 company. Sir, I would take the Honorable Court to the NCLT's order also, because this is very vital and crucial for us. But for the time being, I am going through this event, sir. સાહેબ એમણે બીજા જ દિવસે અહીંયાથી વિથડ્રો અનકન્ડિશનલ કરીને ત્યાં NCLT માં કર્યું વિથ ધ સેમ પ્રેયર કે આ કંપનીનું મિસમેનેજમેન્ટ કરે છે, એવરીથિંગ ઇઝ સેમ. કોપી પેસ્ટ જ કરી સાહેબ. એ પણ હું બતાવીશ કે દાવામાં પછી ત્યાંથી રિલીફ ના મળી એટલે દાવો કર્યો પાછો નવું.
એટલે એ સાહેબ હું આપને બતાવીશ. પછી 2/7/2009 સાહેબ. નાઉ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Order of CLB with observation that therefore the allegation of petitioner is not genuine. There is element of suppression of information by the petitioner. As the pleadings have been completed by both the respondent and also by the petitioner in view of employment of High Court and also DRT with regard to disposal of assets of the company, I do not propose to issue any interim order now. Yes, I have Exhibit 104 ઉપર આ order છે. Now, after this order, whatever happened there, sir, all of a sudden, without hearing us, they gave a review application on the very same day without hearing us. The stay was granted. I'm sorry, review was also not filed on its own. Sir, 15/7/2009. Surprisingly, another order was passed by CLB without issuing any notice to the party and without any further hearing. The member of CLB withdrew his order and passed another order with exact opposite observation. Was passed. Therein it was stated, I suspend the resolution removing the petitioner from the board of directors and ordered that he should be restored as director till the disposal of this petition. Sir, આ જે તો order any OJ appeal થઈ Honorable High Court માં. OJ appeal preferred by defendant number 13123 before Honorable High Court of Gujarat against the order dated 15/7/2009. Order passed by the 28/8/2009 સાહેબ. Order passed by the Honorable High Court of Gujarat allowing the appeal and quashing and setting aside. So this order was set aside in appeal. કયો ઓર્ડર સાહેબ? એમણે બીજો જે સ્યુ મોટો કર્યો હતો, પહેલો ઓર્ડર રિફ્યુઝિંગ ધેટ રિમેન. સો આ સાહેબ એક્ઝિબિટ 106 ઉપર છે. સો ધેટ ઓર્ડર વોઝ સેટ અસાઇડ. એ પછી સાહેબ 26/6/2009 એ પહેલા 26/6/2009 રજિસ્ટર્ડ એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ bearing registration number 1 was executed between defendant number 1 and defendant number 4 to sell the part of land belonging to defendant number 1 company so as to clear the dues of the bank as per the undertaking given before the Honorable High Court as well as DRT. Sir, આ agreement to sell exhibit 100 છે. હવે 25/7/2009 sir. Since the properties of defendant number 1 were mortgaged with IOB bank and in view of surface action of IOB, no objection certificate dated 25/7/2009 was obtained from IOB specifically mentioning that land and building is to be sold to Messrs. Govind Enterprise, that is defendant number 4 herein, and Bapshri Agro, and NOC was issued by IOB mentioning that bank has no objection if the company sells the land and building as mentioned, provided all the dues of the bank are fully liquidated and all terms and conditions mentioned above so and so. Sir, આ exhibit number 181 છે. એમાં લખેલું છે કે the IOB has no objection. That sir, exhibit 181 may be seen sir on page 1527, because this liquidation of the properties in pursuance to this order. If the Honorable Court may not take trouble, but સાહેબ આમાં ખાલી એમના છેલ્લા થોડીક લીટીઓ વાંચી લઉં છું. at page number 1527 છે, 1529 ઉપર આવું લખ્યું છે. The company has negotiated the deal for the sale of land and building with prospective buyers, Mr. Govind Enterprise and Bapshri. The company requested us to join and confirming party in the sale transaction be effected by the company, but bank has rejected the said request as the bank cannot be a party to an agreement with a third party. However, we have to advise that our bank has no objection if the company sells the above 4 immovable lands and building to provided all the dues of bank are fully liquidated and all the terms of above mentioned consent decree are satisfied completely. So they, after having found this deal genuine, this consent letter was obtained, was granted. And સાહેબ એમને એવું પણ લખ્યું છે કે this is as per the consent terms dated 23/9/2008 filed before Honorable High Court of Gujarat and order passed by them. સાહેબ એટલે આ જે consent letter છે, a consent letter is also in pursuance to the proceeding before DRT, Honorable High Court, and a no objection was given. So now please gather the chain. First hand, they say that you sell to the bank, they say that you sell, we have no objection. The bank gave us no objection, we sold, merely because we have sold, they could not now take our objection, sir. At the relevant point of time in 2007, they have already stated that we relinquish all our rights. You please sell it at your own, and the bank thereafter, as per the terms and conditions before Honorable High Court and DRT, gave us the authority to relinquish and liquidate. And accordingly, we have done as per those documents. So, sir, our documents pramane, they will have no right now to challenge even. Sir, next, seal number 39. Should property was sold to the defendant number 1 firm as per agreement to sell number so and so and salary dated so and so. સાહેબ આ છે ને 27/7/2009 ની સેલ ડીડ છે. નાઉ એક બીજો પણ ઇશ્યુ આવે છે આમાં લિમિટેશન નો.
which has been held against us by the trial court, but I will show that this is not correct and I can support the decree on my own grounds. Sir, 27/7/2009 registered agreement to sell થયું, એની entry પણ થઈ છે. એમણે એમ કીધું છે કે we initiated this suit proceedings after taking search in the revenue records and thereafter we are challenging agreement to sell. સાહેબ, when they filed the suit, સાહેબ એમણે જે suit file કર્યો એ suit after the registered agreement to sell file કર્યો, પણ એમાં registered salary થયા પછી file કર્યો, પણ registered salary was not challenged. After 12 years they challenged this, which the Honorable High Court granted. The amendment was granted with the observation prospective effect થી આપવામાં આવે છે. Honorable Supreme Court has said that if the amendment is granted with prospective effect, then the limitation would start from that date. So 12 years delay, challenging registered sale deed. એમણે સર્ચ લીધેલી છે અને even otherwise also registered sale deed is having a dim knowledge. So this suit would also fail on the only on the ground of limitation. એ મારું સાહેબ એક contention છે. At appropriate stage I would buttress that submission. Serial number 39 ઉપર સાહેબ 27/7/2009 registered sale deed કરી. Next 21/8/2009 remaining land along with construction so and so. This is only for the purpose of our maintaining the chronology of events. Otherwise this has nothing to do with this, because another suit is filed for that. Sir, serial number 41 2/9/2009. So after registered sale deed, caption suit has been filed. Initially sale deed number so and so was not challenged at the time of filing of suit. અને સાહેબ પછી 42 નંબર ઉપર આવે છે સાહેબ. I will just conclude within 10 minutes only. આપણે પતવા જ આવ્યું છે. 15/5/2017 સાહેબ order came to be passed by NCLT dismissing the petition of plaintiff number 1, dismissing the petition, held that procedure followed for removal of director is so and so. Tribunal further held that sale of movable or immovable properties of the company by so and so was only with an intent to pay an amount of due of IOB. સાહેબ આ findings છે, હું તમને એમાં લઈ જઈશ findings માં. The Honorable NCLT has held, it is headed by the retired High Court judges, sir. NCLT by Honorable Supreme Court judges. ચોખ્ખું કીધું છે કે this cannot be said to be fraud, mismanagement. It is with an intent to liquidate the credits of this IOB. This has been done. હવે સાહેબ next સાહેબ આપણું છે 27/9/19. After more than 10 years of filing of suit and that too after initiation of trial in the matter, application for amendment in the plaint came to be filed. Plaintiff seeking amendment of claim સાહેબ એ disallow થઈ હતી ટ્રાયલ કોર્ટમાં અને હાઈ કોર્ટે allow કરી with recording that it is for prospective date. સાહેબ next page. સાહેબ એ જે મેં કીધું એ જ છે, amendment application of plaintiff came to be rejected અને એ order છે 1195 અને page 45 order dated so and so was challenged અને હાઈ કોર્ટ નો ઓર્ડર છે 1837. એમાં સાહેબ બોલ્ડ જે કરેલું છે from the date of filing of application, that is prospectively, and that too subject to issue as regard to limitations. Sir, with this observation, Honorable Supreme Court એમ કીધું છે કે જો prospective કરેલું હોય, Honorable Supreme Court એવું કીધું છે કે કશું ના કીધેલું હોય તો it would be retrospective, but when prospective કીધેલું હોય તો it would start, your challenge would start from the date of filing of application. હવે સાહેબ એમને registered sale deed હું એ પણ બતાવીશ next time કે સાહેબ દાવો કર્યો, અમે રિપ્લાય કર્યો કે સાહેબ અમે તો registered sale deed કરી નાખી. Immediately within 2 months we filed a reply that this is the registered sale deed. Registered sale deed was produced on record. After 10 years they are amending, challenging this registered sale deed અને હવે એવું કહે છે કે registered sale deed shall be set aside. So only on that ground of limitations sir, this would fail. Sir, so this I have done with my brief submission of facts. Registered sale deed challenge in separate suit. Sir, second suit. In this suit. ના આમાં સાહેબ પહેલો દાવો કયો છે? એ પેન્ડિંગ. પહેલો દાવો છે ને એ સાહેબ શેડ નો છે, ફેક્ટરી નો. પેન્ડિંગ છે ને એ બીજી પ્રોપર્ટી છે, શેડ અને another property of the same defendant number 1. ના કન્ડિશનલી વિથડ્રો કરે તો એ દાવાની વાત ના, બે બીજો દાવો પેન્ડિંગ છે ને Another હા, property. એ બીજી પ્રોપર્ટી નું છે સાહેબ. એ દાવો બીજી પ્રોપર્ટી સાહેબ 3 પાર્ટમાં વહેંચી, એક મશીનરી, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. એનું તો કશું એમને કીધું નથી, આમાં પણ નથી કીધું. બીજો સાહેબ આ જે લેન્ડ વેચી ને એ લેન્ડ માટે આ દાવો કર્યો રજિસ્ટર્ડ સેલ ડીડ વાળો. એ રજિસ્ટર્ડ સેલ ડીડ વાળો જ્યારે દાવો કર્યો ત્યારે રજિસ્ટર્ડ સેલ ડીડ થઈ ગઈ હતી, પણ એમણે બાનાખત ચેલેન્જ કરી ફક્ત કે અમે રજિસ્ટર્ડ બાનાખત ચેલેન્જ કરીએ છીએ. પછી 10 વર્ષ પછી એમેન્ડમેન્ટ કરીને આ સેલ ડીડ ચેલેન્જ કરી. અને ત્રીજો દાવો જે કર્યો છે એ સાહેબ શેડ અને એની બિલ્ડિંગ અને શેડ જે થયું એ ચેલેન્જ કર્યું. સાહેબ એમાં પણ જોવા જેવું એવું છે કે સાહેબ આ જે દાવો લગભગ પહેલો દાવો ચલાયો, અમે એપ્લિકેશન આપી હતી કે સાહેબ બંને ક્લબ કરો તો એમણે ઓબ્જેક્શન લીધું. અમે એપ્લિકેશન આપી કે કોમર્શિયલ
કોર્ટ આ કોમર્શિયલ કહેવાય તો એમને ઓબ્જેક્શન લીધું. ફોર વોટ એવર રીઝન સાહેબ એ સાહેબમાં એમને જે કરવું હશે પછી ધેન તે મૂડ એન એપ્લિકેશન કે આ કોમર્શિયલ કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો આ દાવો, because it was at the end of હાઈકોર્ટે સાહેબ આ દાવામાં ડાયરેક્શન આપ્યું હતું કે 6 મહિનામાં ચલાવી લો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ગ્રાન્ટિંગ એમેન્ડમેન્ટ. એટલે 6 મહિનામાં દાવા ચલાવી લો એટલે આમાં સાહેબ બધું પતી ગયું ક્રોસ ને બધું. એટલે there after they moved an application before the honorable district court that this be transferred to commercial court. પછી કોમર્શિયલ કોર્ટમાં આવ્યું, ચલાવી લીધું, બધું પતી ગયું. After having received the judgment against them, now they say that sir both that should be heard together. At that point of time our request was rejected or objected by them. કે ના 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 so this is the conduct. But any case sir, this would not be sufficient for the remand because remand would require કે કોઈ valid ground which is not taken into consideration. Even then the honorable first court can take into consideration, reappreciate the evidence. એટલે એમના સાહેબ એ હું આપણે so factually I have done now with I will start my submission day after tomorrow side. Submission. Please sir, oblige for patient hearing. Day after tomorrow. Day after. Sure. Second session. Second. Second city. Please sir. Oblige. આવી જાવ ગયા ગયા ડીજીપી બોલાવો વિશાલ. ગયા લાગે છે મેં જોયા નહીં ને પેલા મને કેવા આવ્યો હતા કે તમે રિમાન્ડર જીતે લાવ્યા ગયા છે બધા, હા ગયા નીકળી ગયા. હા
કોણ છે આરોપી? હેમચંદભાઈ વસ્તારામ. શું નામ છે? શું નામ છે? 5 નંબરનો આરોપી. હાજી, કુલ 5 આરોપી. એમાં 5 નંબરના આરોપી. બધા એકબીજાના મેળાપીપણામાં કેટલા એરેસ્ટ થયા? એક જ. આગોતરા જામીન પર છે. આ સાંભળો તો ખરા. આની પહેલા એક થયા છે. બેસો ને. તમારો વારો આવશે. બેસો. આની પહેલા એક થયા છે એરેસ્ટ, અને આ થયા આ આગોતરા જામીન ઉપર હાઈકોર્ટે 10,000 બોન્ડ ઉપર છોડેલા છે. પણ સાહેબ એમને આટલી રકમ છે એ ક્યાં વાપરી છે એ રિકવર કરવાના બાકી છે. એની પાસે ક્યાં છે તમારે? હાજી, પણ રિકવર કરવાના બાકી છે. ભાઈ તો એકાઉન્ટન્ટ છે. હાજી, એકાઉન્ટન્ટ છે. પછી સાહેબ 2011 નું બધું રેકોર્ડ અમારે કબજે કરવાનું બાકી છે. He is not beneficiary. Honorable High Court observed in his order. હાજી. Applicant is not a beneficiary. પણ એમને પેરા ધીમાં લખ્યું છે ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે ઓપન. હા, ઓપન બરાબર. હાજી. આ બેનિફિશિયરી નથી એટલે રિકવર કરવાની વાત નહીં આવે. પછી બેંક એકાઉન્ટમાં એમના બેંક એકાઉન્ટ છે ને એને તપાસવાના છે સાહેબ, ખાતા એમના. પછી સાહેબ બીજા 3 આરોપીઓ પકડવાના બાકી છે. હવે એ સાથે સાથે એમને ખબર છે સાહેબ કે એનું સરનામું શું છે, ક્યાં છે, અને એ જોયેથી ઓળખે સાહેબ. અમે ઓળખતા નથી સાહેબ, એટલે એમને સાથે રાખીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું જરૂરી છે. પછી સાહેબ એમને જે કોમ્પ્યુટરોનો ઉપયોગ કર્યો છે, સીપીયુ નો ઉપયોગ કર્યો છે, એ બધું અમારે જપ્ત કરવાનું બાકી છે. એટલે એમને સાથે રાખીને એ બધું મેળવવાનું છે સાહેબ. ક્યાં છે એની પાસેથી શું માહિતી મળી તમને? અને આ સિવાય બીજે ક્યાં ક્યાં ગુના કરેલા છે આ રાજ્યમાં એ પણ તપાસવાનું બાકી છે સાહેબ. સાહેબ ગરીબ માણસોના પૈસા છે અને બરાબર છે, પણ આનો રોલ જોતા નથી આવતું કઈ. એ બધા સાથે જ છે સાહેબ. ફરિયાદી એજન્ટ છે અને આ છે એકાઉન્ટન્ટ છે, બેનિફિશિયરી નથી. હાજી. એવું નામદાર હાઈકોર્ટ નો ઓર્ડર વાંચો સાહેબ. આપને યોગ્ય લાગે એટલે આપો, તમને ખ્યાલ આવે બધું. આપને યોગ્ય લાગે એટલે આપો. ન મળે. શું કેવું છે? એ કંપનીમાં માત્ર સાહેબ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે જોબ કરતા હતા. સહકાર તો આપવો જ પડે, એમાં ન ચાલે. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં કોઓપરેશન આપવું પડશે. નામદાર હાઈકોર્ટે સાહેબ 10/2 ઓર્ડર કર્યો હતો. ત્યાં પ્રોટેક્શન આપ્યું તેમને અને પોલીસ સ્ટેશન હાજર થવાનું કીધું હતું. સાહેબ તે 10 તારીખે 17 તારીખે 17/2 સાહેબ પોલીસ સ્ટેશન ભિલોડા હાજર થયેલા. અને સાહેબ સ્ટેટમેન્ટ છે જે જાણતા હતા ને એ સાહેબ બધું અમને પોલીસને જણાવી દીધું છે સાહેબ. પોલીસને જણાવી દીધું, પણ હજી પોલીસને થોડી પૂછપરછ કરવાની બાકી છે. તમારે કોઓપરેટ તો કરવા જ પડે આઈઓને. કોઓપરેટ કરવા તો સાહેબ તૈયાર છે એમાં. ચાલો. આજ કઈ તારીખ છે? 2 તારીખ.
3, 4, 5 3 દિવસ સુધી આઈઓ પાસે જવાનું. હમ? સવારે 11 થી સાંજના 4 વાગ્યા સુધી. હા? 3, 4 અને 5 પોલીસ કસ્ટડી નથી આપતો, જી સાહેબ. પણ એ તપાસમાં હાજર રહેવાનું. જી સાહેબ. હા, 3 દિવસ હાજર રહેશો ને? જી સાહેબ. કે પોલીસ કસ્ટડી કરવી છે, શું કરવું છે? ના સાહેબ હાજર રહેશે. પૂછો એમને. 3 દિવસ હાજર રહેશે ને તમે? હા, તપાસમાં સહકાર આપવાનો. હા, જી સાહેબ. હમ. બધું આપણે સવારના 11:30 થી સાંજે 11:30. 11:30 થી 4:30 કરી દે. સાડા- એટલે જમીને આવી જાય ને હા, તમારે જમાડવાનું. હે? 11:30 થી 4:30. ભલે મજો લેશે. ભિલોડા પોલીસ સ્ટેશન. ગુના રજીસ્ટર નંબર, રિપોર્ટની કલમ ના કામમાં આરોપી શું નામ છે? આરોપીનું નામ હેમચંદભાઈ વસ્તારામ શ્રીમાળી. એમાં સાહેબ 5 નંબરમાં એવું લખ્યું એમાં હિમાંશુ લખેલું છે સાહેબ. હિમાંશુ શ્રીમાળી. આરોપીને અહીંયા ઉપર લખવું તો જોઈએ ને, હાજી. લખેલું જ નથી કઈ. હાજી. અને પછી આરોપી નીચે નંબર 5 હિમાંશુભાઈ. હિમાંશુ શ્રીમાળી લખ્યું છે, પણ પછી અંદર તપાસ દરમિયાન આરોપી હેમચંદભાઈ વસ્તારામ શ્રીમાળી આખું નામ એમનું એવું છે. ઉંમર વર્ષ જોવે ને. ઉંમર વર્ષ 72. પોલીસ કસ્ટડી કેવું છે બીજું કઈ? ના સાહેબ. હે? ઉંમર સાહેબે કીધું તો કહો તો ખરા. 72 years છે સાહેબ. હેમચંદભાઈ આ તો વસ્તારામ શ્રીમાળીનું પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ અરજી હેઠળનો હુકમ. રિમાન્ડ અરજી તથા કેસ ડાયરી વંચાણે લીધી. વિદ્વાન એડીપીપી શ્રી ટીપી ચુડાસમા અને આરોપીના વિદ્વાન વકીલશ્રીને સાંભળ્યું. રિમાન્ડ અરજીની હકીકત પ્રમાણે રકમના આરોપીએ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં CRMA 4694/2022 ની દાખલ કરેલી હોય. નામદાર હાઈકોર્ટના તારીખ 24/4/2023 હુકમ મુજબ આરોપીને આગોતરા જામીન ઉપર મુક્ત કરવામાં આવેલા હતા અને આ હુકમ મુજબ આરોપીને અટક કરી મુક્ત કરવામાં આવેલા છે અને આજ રોજ હાલની આ રિમાન્ડ અરજી રજૂ કરેલી છે. આરોપી પોતાના વિદ્વાન વકીલશ્રી મારફતે હાજર રહેલા છે. પેરેગ્રાફ રકમમાં રિમાન્ડ અરજીમાં જણાવેલા કુલ 5 મુદ્દાઓની આગળની તપાસ માટે દિન 4ના પોલીસ કસ્ટડીના રિમાન્ડ મળવા માટે અરજ કરેલી છે. પેરેગ્રાફ રકમમાં વિદ્વાન એડીપીપીશ્રીએ પોતાની ભારપૂર્વકની રજૂઆતમાં જણાવેલું છે કે આક્ષેપિત ગુનામાં કુલ રકમ રૂપિયા 1,06,58,635 ની છેતરપિંડી વિશ્વાસઘાત થયેલ છે અને ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકોના નાણાં પચાવી પાડેલા છે. એ અંગે હાલના આરોપી એકાઉન્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા હોય આરોપી પાસેથી માહિતી મેળવવાની છે, તેમજ હિસાબને લગતા દસ્તાવેજો કબજે કરવાના છે, બેંક એકાઉન્ટની તપાસ કરવાની છે અને અરજી મંજૂર કરવા માટે રજૂઆત કરેલી છે. પેરેગ્રાફ રકમમાં બચાવ પક્ષના વિદ્વાન વકીલશ્રીએ પોતાની ભારપૂર્વકની રજૂઆતમાં જણાવેલું છે કે આરોપી નામદાર હાઈકોર્ટના હુકમ મુજબ તપાસ કરનાર અધિકારી સમક્ષ હાજર રહેલા છે. પોતાનું નિવેદન નોંધાવેલું છે. જે હકીકત જાણતા હતા એ તમામ હકીકત જાહેર કરેલી છે. વિશેષ કોઈ હકીકત જાણતા નથી તેમ છતાં તપાસમાં સહકાર આપવા માટે તૈયાર હોવાનું જણાવેલું છે. બંને પક્ષની રજૂઆત અને આરોપી વિરુદ્ધના આક્ષેપિત ગુનાની હકીકત અને આરોપીના રોલને ધ્યાનમાં લેતા આરોપીની પોલીસ કસ્ટડી
જરૂરી હોવાનું ફલિત થતું નથી એ હકીકતની સાથે આ ગુનાની આગળની તપાસ માટે આરોપીની વિશેષ પૂછપરછ કરવાનું જરૂરી હોય ન્યાયના હિતમાં નીચે પ્રમાણે હુકમ કરવામાં આવે છે. હુકમ આરોપીની પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મળવા માટેની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આતમના આરોપીએ તારીખ 3/5/2023 ના 3/5/2023 તારીખ 4/5/2023 અને તારીખ 5/5/2023 ના રોજ સવારે 11:30 થી કલાક 4:30 સુધી હાજર રહેવું અને તપાસમાં તપાસમાં સહકાર આપવો. તપાસ કરનાર અધિકારીએ DK બસુના ચુકાદાનું પાલન કરવું. જાઓ કાલે હાજર રહેજો 11:30 વાગે. હો એને સમજાવી દેજો 3 દિવસ સુધી ત્યાં હાજર રહીએ. હા પૂછપરછ માટે 11:30 થી 4:30. જી સર. હા નર્સરી ડિપાર્ટમેન્ટ થી વેરીફાઈ કરાવી દીધું છે પેમેન્ટ કે જમા છે. પણ શેના જમા છે સાહેબ ફેબ્રુઆરીના મહિનામાં બી પાસપોર્ટ પરત થયો હતો હાઈકોર્ટના ઓર્ડર થી. હાઈકોર્ટના હા ત્યારે સાહેબ ₹1,00,000 અમે જમા કરાયા હતા એમને પછી અમે પરત કર્યો નતા પૈસા અને પછી હાઈકોર્ટે સાહેબ ઓર્ડરમાં બી ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે ₹1,00,000 ઓલરેડી જમા છે તો ધીસ ટાઈમ વી ડોન્ટ હેવ ટુ ડિપોઝિટ. ઓળખની હાજર છે પાસપોર્ટ લેવા માટે? બોલી લો ના પૂછી લેજો, નાજર ને પૂછી લેજો. મારે નથી આવતો. ઓર્ડર કરી દીધો છે, લઈ લેજો. આઈ એમ ઓબ્લાઇઝ.